హలో జీ ఆడియో வருதா ஆடியோ கிடையாது Hello, check 1, 2, 3, check. எங்க Number one. Yes, sir. Yes, sir. Madam. Balagan.
Pleasant morning to all who have gathered here at a short notice. We are delighted to welcome you to this important session organized by the Income Tax Department. Welcome Srimati Selvi Arumugam, IRS Joint Commissioner of Income Tax, to come to the dais. Now I welcome Sri R. Anbaragan, IRS Joint Commissioner of Income Tax, to the stage. Now I welcome Sri N. Kushalraj, Chartered Accountant, Chairman, ICIA Puducherry. Now I welcome Sri V. Meenakshi Sundar, Chartered Accountant. Now I welcome Sri Suresh Babu Konru, IRS Assistant Commissioner of Income Tax, Puducherry. Now I welcome Sri K. Sengutuvan, Income Tax Officer, TDS Ward, Puducherry. To begin the event on an auspicious note, let us all stand for Tamil Thai Varthu. Thank you. Now, to extend a warm welcome to our esteemed guests and participants, I invite Sri Anbaragan, Joint Commissioner of Income Tax, to deliver the welcome address.
esteemed Joint Commissioner of Income Tax, Madam Srimati Selvi Arumugam IRS Puducherry Range, the respected Deputy Director of this prestigious medical college, my colleagues, distinguished faculty members, resident doctors, nursing staff, administrative staff, and support personnel, the Chartered Accountants of Pondicherry chapter, and press news reporters. Ladies and gentlemen, good morning to all of you. I particularly wish to extend my heartfelt welcome to our Madam Joint Commissioner of Income Tax Puducherry. I also extend my regards to the respected Deputy Director of this institution. He did not turn up. A special welcome goes out to my esteemed colleagues and to the faculty members, resident doctors, nursing staff, administrative and support staff of this esteemed medical college, and state government employees. The Income Tax Department is not merely an enforcement body. It is an enabler of national development, ensuring that every citizen contributes fairly to the progress of our country. I would like to take a moment to highlight the importance of truthful tax compliance, particularly in the matter of wrong claim of deductions and exemptions. In our line of work, we often come across instances where individuals, sometimes unknowingly, claim false deductions or exaggerated exemptions. While it may seem like a minor act to some, such practices can have significant legal consequences and, more importantly, undermine the larger goal of nation building. The accuracy in tax compliance is critical for a well-functioning economy. That being said, I also wish to assure you that the Income Tax Department is always available to guide and assist honest taxpayers in understanding their obligations and availing the rightful benefits that tax laws provide. Our doors are always open for queries, clarifications, and support, and we encourage voluntary compliances as the best approach to financial discipline. With that, I once again extend my warmest welcome to all of you. Thank you very much for your time. Thank you. Thank you, sir, for your kind words and setting the tone for today's event. It is a privilege to facilitate distinguished guests for their contribution. I request Srimati Selvi Armugam, IRS Joint Commissioner of Income Tax, to facilitate Sri N. Kushal Raj, Chartered Accountant, Chairman, ICI Puducherry. Now I request T.R. Anbaragan, IRS Joint Commissioner of Income Tax, to facilitate T.V. Meenakshi Sundar, Chartered Accountant. We express our sincere gratitude to our esteemed guests for their presence and contributions in conducting this program successfully. At the outset, to provide an overview of today's session, I invite Srimati Selvi Armugam, IRS Joint Commissioner of Income Tax Puducherry, to kindly enlighten us with the introduction of this event. Our respected JCIT Madam
has put in vast service in all fields of the department and has a treasure of knowledge about the Income Tax Act. Madam, I invite Madam. வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். Extend a very warm welcome to the people who come and to the people who are still coming. We expected more crowd. The intention of this outreach program is mainly to create an awareness among the salaried class people. Because a businessman, he has got access to a chartered accountant very easily, whereas salaried class people, we are also one among y'all. We do not have the time or the financial sources to reach to a chartered accountant. We are solely dependent on some information which is given by the department, and the income tax department is doing a lot of service to the salary class people, and this outreach program is being conducted throughout India in many centers. It is part of our action plan target to create an awareness. What is creating an awareness? We unknowingly make some mistakes while filing some return of income. Some people do it knowingly, some people doing it unknowingly. The main intention of this program is be true to yourself. Whatever claims you are entitled, please claim it without missing it. But what you are not entitled, please don't give a fake attempt. Some people, y'all, all of us are educated people. We are all well employed, earning good salary. And we should not think the tax payment is something is a waste of money. It is an indirect way of contributing to your nation's development. If we have that in mind, I don't think people will think of even claiming any fraudulent refunds. If you think it is a service to the nation, because some of us are provided and blessed to work in a good office, to send our children to good schools. But imagine the major population of this country is dependent on government schools, government medical hospitals, government colleges, government laid roads. So these funds comes from the taxes paid by the citizens of India. So we have to keep that in mind. And we have to think it is also one sort of contribution to the nation development, and you are directly or indirectly helping a poor family or a poor student to come up in life. So please bear this in mind. And the intention of this program, as I've been telling from the beginning, is to create an awareness among the general public, especially the salary class people. And this program is organized with the Association of Accountants of India, Puducherry branch. I extend a hearty thanks to them. They have helped us in preparing the flyers, the pamphlets, which has been given to you all in a very short notice. I thank you, the organization, Mr. Kushal, for coming to our rescue immediately, because this program was organized on a very short notice. We managed to send email to most of the DDOs and other state government organizations. We even tried to call some people, but we could not get the mobile numbers. Only landline numbers were there. So wherever possible, we have tried our maximum to call people, to invite people so that they would get benefit from this program. Now I'm just leaving the stage to Mr. Meenakshi Sundaram CA. He will be giving a small lecture about how to file the return of income and how to claim whatever is a rightful claim. Okay, thank you. Thank you, ma'am, for your wonderful speech. To put it in a nutshell, I can say Madam's speech was crystal clear about the awareness program and today's event.
Filing income tax return correctly is salaried. Guide us on this topic. We have with us Sri B. Meenakshi Sundar, Chartered Accountant. I request him to share his insights. Good morning to all the distinguished guests, officials from the Income Tax Department, my colleagues, and most importantly, all of you who are gathered here today. It gives me immense pleasure to address you on this occasion as part of the Income Tax Outreach Program organized by the Income Tax Department jointly with the Puducherry branch of SARCF ICI. And I thank the organizers for giving me an opportunity to share my thoughts on this subject. As responsible citizens and diligent taxpayers, it is essential for all of us to understand the significance of accurate filing of income tax returns and, most importantly, the consequences of non-filing or filing some inaccurate data. Today, I'll be discussing a few critical aspects relating to filing of returns, highlighting the do's and don'ts, the penalty provisions for inaccurate filing, etc. Before we proceed further, first and foremost, it is important for us to understand why accurate filing of ITR is necessary. See, filing of income tax return not only demonstrates our commitment to be responsible citizens, but also enables us to claim our refunds, whatever is legitimately due to the assessee, carry forward of losses which we incur in a particular year can be carried forward to the subsequent years, and create a legal record of our income. Filing accurate returns is also crucial when we apply for loans, as it serves as proof of income and our financial stability. I think most of you would have experienced this. Whenever you approach bank for any housing loan or a vehicle loan or whatever loans, even personal loans, they call for the income proof, and enormous trust is placed by the bankers on the income tax returns which is being filed. Many bankers also have a view that returns have to be filed in time, cannot be filed at the same time for 3 or 4 years, which if it is filed, they ignore it. Additionally, maintaining consistent and error-free filing helps avoid disputes with the tax department and keep you on the right side of law, do not move to the wrong side of the law. Inaccurate or false filing can lead to a host of problems, including imposition of penalties, and in severe cases, wherever there is any fraudulent intention or something like that, even prosecution, launching of prosecution. Hence, it is vital to ensure that our returns reflect accurate income details to comply with the provisions of the Act. So now we'll move to the do's and don'ts while filing of returns. We cannot discuss each and every section. Probably this is not the right place to do it. So we'll confine to what are the do's and don'ts while we file the return of income. The first and foremost is keeping communication details updated. One simple yet crucial aspect that many taxpayers tend to overlook is they don't update their proper communication details like email ID and mobile number in the portal of the income tax department, nor the right data is furnished at the time of filing of the return of income. Accurate and current communication details will ensure that you receive important digital correspondence from the department. I think most of you will be aware. Now, almost, I will say 90% of the departmental correspondences are happening electronically. Notices are being issued only by email, and of course, they send an SMS. So, in case the communication details are not kept updated, assessees are not in receipt of notice at all, and as a result, consequential actions cannot be taken. See, this digital correspondence from the department includes notices, intimations, orders, and updates relating to the processing of your return of income.
So always double check and update your contact details. And whenever there are any changes, please, like you update the Aadhaar card address or post driving license address, bank address, please update it in the income tax portal also, so that you receive timely communications. The next step is for filing of return of income is to collect all the necessary data required for filing. This itself is a day's effort. If you ask me, for salaried employees, for business class, it's still more complex. So please collect, with respect to salaried employees, collect your Form 16, all these salary slips, bank statement, interest certificate, and other necessary documents. The next important thing is you will have to select the correct tax regime that is appropriate or favorable to you, and make sure that the correct code is selected at the time of filing of the ITR. Please note, I think many of you will already be aware that the default tax regime is the new tax regime. There are two tax regimes, old tax regime and new tax regime. The default one is the new tax regime. In case you want to shift to the old tax regime, salaried employees can shift at any point of time. Year after year, change can be made. But the default one is the new tax regime. In recent years, the income tax department has significantly enhanced its data collection capabilities. With access to data from various sources such as banks, financial institutions, employers, all DDOs are filing a lot of returns. The registration department files the details with respect to properties sold, transferred, everything. Credit card companies do also file various returns on what's the quantum of credit card payments are being affected, what more they are receiving, all this, and other third-party entities, foreign travel, so much information the department is getting. The department now uses advanced data analytics and profiling methods to automatically identify discrepancies between income declared and what is ought to be declared. Hence, as taxpayers, we need to be mindful at the time of filing of the return that we provide the correct data. Looked at from a different angle, this digitization effort, in fact, is a boon to the taxpayers, given that the department generates two important statements information received. The first one is the Form 26AS. I think most of you might be aware. So this statement gives the details of income credited by various payees on which TDS or TCS has been affected. This has details of all prepaid taxes, your advance tax, self-assessment tax, and whatever refunds are being issued by the department. It has a lot of information, all of which have to be properly and so that there arises no discrepancy at the time of processing of ITR. Practically, we come across many cases, especially individuals who file. I don't discourage individuals from filing their own return. They can file, but they'll have to be very mindful that whatever data, the small error in BSR code or the challan number creates a mismatch between the credits claimed and credits that are allowed by the department. So we'll have to be very mindful of the second important statement, which has been there for the last couple of years, is the statement called AAS or TAS. AAS, this annual information summary, and TAS, total information summary. These statements provide a very, very comprehensive view of your financial transactions and income as reported by various sources. Actually, the department generates these statements only from the annual information returns which are filed by various sources. So it is important that you reconcile the income reported with the data in the annual information statement and the taxpayer information summary generated from the portal. Any mismatch between your return and these statements may lead to inquiries and notices from the department. So please ensure consistency and accuracy with these statements. The next point is, the most important point is, at the time of filing of the return of income, please ensure that you declare income from all your sources. The salaried people, many of the salaried people, what we find is they declare only the income
that is given in the Form 16. Whatever the DDO issues the Form 16, there is an assumption that is the only income that is to be included in the ITR. It is not so. There could be other income for a taxpayer which is not reflected in the Form 16. All of that needs to be taken into account at the time of filing of ITR. Often overlooked items of income, as we see generally, are interest income from SB, FD, RD accounts. Of course, with the launch of AAS and TAS, all the data, all the bank accounts are reflected in this one. So this has now reduced, but still there are some bank accounts which are not reflected in AAS, some data inconsistency or something like that. As taxpayers, it is your duty to declare, find out, quantify the income, interest income, and declare it in the return of income. Capital gain on sale of immovable properties. So many taxpayers are of the opinion that only salary is in the nature of income. Whatever property I purchase and sell, or it could be ancestral property or property purchased, gifted, whatever. The sale of such property gives rise to capital gains, which is also chargeable to income tax. So we find many cases where individuals have been filing returns on their own or through somebody, where the sale of property is being omitted. And this comes to the notice of them only when the department initiates reassessment proceedings. Probably the trigger is something else. They find that there is a cash deposit. So the department asks, what is the source of this cash? Then they come up with an explanation. I have sold a property. Probably property is less than 30 lakhs, which is not reflected in the AR filed by the revenue department. Then the question arises, did you admit this capital gain on sale of this property? Answer in most cases is no. So we'll have to make sure that capital gains on sale of immovable properties is included. Other aspect where we find a lot of, I'll say, information gap and errors is reporting from sale of shares and securities. Many people undertake several transactions in stock markets, probably under the influence of some finance planner or something like that, without understanding the implications of tax implications are the same. If there is a sale, again, it has to be categorized into long term, short term. This has special rates of tax, a holding period, everything is there. And most assessees, even regular assessees, are even not in a position to obtain the necessary information from the brokers for accurate filing. Of course, now the sale information comes in the AIS or TAS. The purchase information, there we see a lot of gaps in this. People are not able to provide the accurate data. So in case you are dealing in shares and securities, make sure you have all the necessary data with you, and that is included in the return of income. Again, another thing is income from F&O transactions. People have no clue on what is F&O, but somebody is recommending that, okay, you do this transaction, you will make some small gains. So they engage in F&O transactions, commodity transactions. In fact, F&O taxation itself is a complex subject, because F&O, trading in F&O, dealing with F&O is not taxable, not chargeable to tax under salary or other sources in all cases. So the return form will change. There are very complex methods on to determine the turnover in an F&O. Determination of turnover in the futures and options transaction itself is complex. Our institute has come up with a guidance note which details how the turnover is to be calculated. Again, if you don't meet the net profit criteria prescribed under 44 AD of the Act, which is 8% or 6% as the case may be, there are audit requirements. So all these aspects are often overlooked by the taxpayers. Only when they receive the notices, 148 notices are arising and they come to us, then we look at the data, then call for this information. We understand that these transactions have been effected, but not reported in the return of income. At that point of time, we quantify the turnover. Then we figure out that, okay, this case should have been subject to something called as a tax audit. Non-compliance with the tax audit provisions, again, has its own set of penal consequences. Department can impose penalty of up to 1.5 lakh rupees. And then in the recent, again, income from VDA, virtual digital assets, commonly known as cryptocurrencies. A lot of people I know are having transactions in cryptocurrencies.
Whether it's legal or illegal, that is a separate discussion on its own. But as per the recent amendments, income from VDA transfers, cryptocurrency transactions are to be taxed and are to be reported in the return of income. In fact, all years have a separate schedule calling for details of VDA, what you're holding, what has been transferred. For most of these cases, we find that this is not reported. Income from online games, sports kind of thing. There are online people participate in online games. Young people participate in online games where they don't report the income earned from such online games. Dividend income. Of course, wherever tax is being deducted at source, if it is above 5,000 rupees, people do report the transaction because it appears in the Form 26 AS. But there is an obligation cast on you. Now, dividend income is taxable. All dividend, irrespective of its amount, has to be offered for taxation. Gifts, of course, gifts is taxable if it is received from non-relatives. There again, there is a lot of ambiguity on who are the relatives. Definition of relative, as we commonly understand, is different from what is defined in the income tax law under section 56(2). So, in case you are in receipt of any gifts, you will have to admit the same in the return of income. Then next set of income is deemed incomes. There are a set of deemed incomes which are taxable under the Act. The most common example, example of a deemed income is whenever you either buy a property or sell a property for a consideration which is less than the guideline value prescribed under the relevant state Stamp Act, then there is an element of deemed gift arising to the assessee out of it. If you are buying a property below guideline value, it's a gift you will have to offer. If you are selling a property below the guideline value, there is a threshold limit of 10% or something like that, which can be ignored. But beyond that, it is taxable. Most assessees overlook this particular aspect, and this information is unearthed by the department from the AARs filed by the sub-registrars. So then it gives rise to 148 proceedings and things like that, so that can be avoided. And next is income from foreign assets. There are certain category of salaried assessees who are in receipt of ESOPs, employee stock option plan, where such stocks are allotted by the employer company, but the stock allotted is that of a foreign company. So in that case, right, there is a perquisite arising out of this transaction. And if that stock is ultimately sold abroad in a foreign country, that income is taxable in India. So that is required to be taken care of. And next thing is income required to be clubbed. There are certain incomes which are required to be clubbed with that of the individual. The most common example will be the income from of a minor child. If your child, there is a minor child who is in receipt of interest income or something like that. So, except in certain circumstances, those income is required to be clubbed with the income of the parent who has the maximum income. So, these are all incomes which are items which are often overlooked. So, please, the next one is even exempt incomes. There are certain incomes which are exempt from income tax law. Example is agricultural income. Please note that though it is not taxable, this requires appropriate disclosure in the income tax returns. Otherwise, this will create future problems. When you sell the land and claim it as agricultural exemption, department will say that we have not offered agricultural income and there is no evidence of any agricultural activity. So all these aspects needs to be properly taken care. The next aspect is, of course, claiming eligible exemptions and deductions. There is a host of exemptions that is available in Chapter 6A, payments for life insurance company, home loan repayment, disability treatment, insurance, health insurance premium paid. So many deductions that are available under 80C, 80D, and other applicable sections. So take advantage of these exemptions with a caveat that wherever you are eligible. I think the organizers have meticulously compiled a pamphlet, which I think fairly captures in a nutshell all the exemptions and deductions. I think this was distributed when you are entering the hall. So if somebody has not got it, you can take it.
So there they have given what are the exemptions allowable under the old regime, what under the new regime, what are the documents required to substantiate the claim. In the column, I think they have given indicated what are all the documents that will be required to substantiate your claims. Make sure that if you are claiming those eligible exemptions or deductions, all those documentation is in place. The issue is you might have the document at the time of filing of the return. You will need to have record of it because for the return, if at all, if it is taken up for scrutiny, it may take probably a year or down the line only the information will be called for. So you need to have a proper record of all transactions. The next thing is you have to file the return of income before the due date. It's crucial that you file the return within the prescribed due date to avoid late fees. Under section 234F of the Act, the next common error, what we see is non-verification of the ITRs. Income tax returns filed in the income tax portal. Many people are under the impression that once we file the return, it's over. Actually, it is to be followed up by a verification procedure in the manner prescribed and within the specified time. Both have to be done. So verification can be Aadhaar OTP. You can generate an OTP from your Aadhaar, verification through net banking, sending a signed physical copy of the ITR 5 to the centralized processing cell in Bangalore by post. Many people send it by courier or this one, which generally they don't take it, or by use of a digital signature certificate. If you are holding a digital signature certificate, the return can be verified through that also. If the return is not verified in the prescribed period, typically it's a period of 30 days, the return filed, whatever returns you have filed, becomes non-est. Non-est meaning it is treated as if it is never filed. And the taxpayer will lose all the benefits associated with the timely filing. There are a host of benefits that you get if you file the return. There is no late fee. If you fail to verify the return becomes non-est. Then if you subsequently wake up and file the return, the system will ask for levy of late fee, interest on the differential taxes, all that will arise. The next aspect is use of authentic softwares and official portals. Always use the official income tax e-filing portal or any authorized software to ensure data security as well as accuracy, which otherwise will lead to example. I think many of you would have already come some softwares in recent times, right? Have calculated the rebate allowable under section 87A of the Act in a different manner when the portal was calculating differently. It's altogether a different argument, which is right. That is a different issue, but use the authentic income tax softwares or tools provided in the income tax portal to avoid these kind of errors. The next aspect is carry forward of losses. Important to note that losses incurred under any source of income can be carried forward to the subsequent years only if the return of income is filed in time within the due dates prescribed under the Act. If you have a loss under, say, for example, share trading, 1 year you have a loss, market has crashed and you incur a loss. Yes, those losses can be set off against the future profits that can arise in the subsequent years. But the caveat is you will have to file your returns in time admitting the loss. Filing of return after the due date will disqualify the taxpayer from carrying forward such losses, resulting in inability to set off those losses against future income. Therefore, timely filing is essential to safeguard the benefit of carry forward of losses. The next aspect is disclosure of taxpayers must disclose details of all their bank accounts in their income tax returns. Earlier, it was enough if you just disclose, give one bank account. But now recently, right, they're asking for information on all bank account details to be included in the return. This mandatory requirement ensures transparency and assists the department in verifying income and financial transactions. Non-disclosure or incomplete disclosure of bank accounts may raise red flags.
department figures out that there are some other bank accounts which is not disclosed in the income tax return, any credits in those accounts, department will presume, can presume, and will presume that those are unexplained credits that is to be brought to tax. And again, if such income is brought to tax and eventually it gets sustained in forums, in appellate forums, it will lead to penalties. Therefore, it is essential to include accurate and complete details of all bank accounts while filing the returns. Another related aspect is, in case there are refund claims, many of you, for for a variety of reasons, right, there are refunds being claimed from the income tax department. Say, for example, you have purchased a car, your DD was deducted the correct tax at source, but you have excess of rupees 10 lakhs on which the car seller would have collected TCS. So that will have to be refunded to you, assuming your DDO has deducted the correct tax. So in such cases, please ensure the bank account furnished for receipt of refund is pre-validated in the income tax portal. If you log into the income tax portal, now there is you will see an option where you will what are all the bank accounts that are there. It's available, and it gives whether it is pre-validated or not. In case the pre-validation failures has failed, your refund will also fail. The department will not, even though if they have processed the return of income, they will not issue the refund to your account, and you will have to initiate a request for reissue of such refund, which will only result in delays. For the delayed period, you don't get interest also. So it's in your interest to keep your bank accounts up to date and keep the account pre-validated. The next aspect is disclosure of income. If your income exceeds, if the taxable income exceeds 50 lakhs, taxpayers whose taxable income exceeds 50 lakhs are now mandatorily required to disclose details of all their assets and liabilities in a particular schedule which is attached to the income tax return. Many cases we see that people who have filed the return have just put 0 in all the columns because the system will not allow you. It will force you to enter some value. Many cases we have come across where that since it is forcing, they just put 00 and then file it, so which is incorrect. So this disclosure is essential to ensure transparency regarding high value assets, and it will help the department in verifying the genuineness of your wealth accumulation. See, you have been filing your returns for the last 10 years. Suddenly you make an investment in an immovable property. There are fixed deposit, huge fixed deposit arising. So the department will only, because see, they don't understand what has happened in the last 10 years. They don't have visibility to all this data. So if these schedules are properly filled up, automatically the system itself will understand that there is a wealth accumulation over a period of years, and there is a less probability that your case will be picked up for scrutiny. Otherwise, they will pick up the case for scrutiny, and you will have to explain this for the last 10 years, how your wealth has accumulated. To avoid this, it is better that you fill up the schedule accurately. The next step of foreign bank accounts and assets. So this is now gaining a lot of traction. You would have read in the news lot of I think FA, where all the details have to be disclosed. So failure to disclose this foreign assets, okay, will attract stringent penalties and even prosecution under the Black Money, Undisclosed Foreign Income and Assets and Imposition Tax Act. Long act. It's called as the BMA Act in short. So under the Black Money Act, the department, even for non-disclosure, we have come across cases where, of course, they have there was no income arising out of a foreign asset, but mere non-disclosure of the foreign asset or the foreign bank account itself will invite penal consequences ranging to 1 lakh to 10 lakhs. I think therefore, ensure that all your foreign holdings, assets, shares, stocks are all properly and accurately reported. The next aspect, a very simple thing, but often this one, you'll have to stay vigilant with the departmental communications. See, taxpayers should regularly check for information issued by the central CPC, Centralized Processing Center,
as these indicate the status of your return processing, refund status, or even defect notices requiring corrective action. Most cases, right, taxpayers assume that once the return is filed, their job is over for that year. There is a defective notice that comes. It's given, it is served in the mail ID that is given in the income tax portal. They also follow up with an SMS, but most people, they are ignorant and they don't take appropriate remedial action, resulting in the return itself getting treated as defective. So ignoring such communications can result in missed opportunities. See, defective return, the department just does not say, okay, your return is defective. We don't, we are treating this. They give you an opportunity to correct the defect in the return. So you will have to be mindful of the communications of the department and take opportunity to the opportunity to rectify this. Additionally, so failure, additionally, it is crucial to overlook any communications from the department related to cases being selected for scrutiny or requests for additional details, letters from NFAC, National Faceless Assessment Center, Appeal Center. And also, please ensure that you verify the income tax portal for any outstanding demands from the department. If there are any subsisting demands, you will have to take collective action. Don't, I think for paucity of time, I'll cover one particular aspect. Claiming deductions without proper proof or entitlement may result in additions and penalties. See, the department is now increasingly moving to a non-intrusive and a trust-based approach, encouraging self-assessment and voluntary disclosure. However, for deliberate misdeclaration or intentional suppression is dealt with very seriously, with heavy taxes being imposed, sometimes as high as 60%, surcharge of 25%, along with penalties of up to 100%. So, taxpayers, we request you to be, urge you to be honest and transparent while claiming deductions to avoid severe penal consequences. So next we'll move to penalty provisions for filing inaccurate returns. The Income Tax Act prescribes stringent penalties for inaccurate or false filing of returns. Under Section 270A which has been recently brought into the books, a penalty ranging from 50% or 200% of the tax leviable may be levied for underreporting or misreporting of income. There are two categories: underreporting or misreporting. For underreporting, it is 50%, and misreporting, it is 200%. See, even in cases where tax is being demanded for some error which is there in the return, taxpayers have the right to claim immunity from penalty subject to certain conditions. They have to pay the taxes, file the application for immunity applicable in the prescribed form within a period of 30 days from the date of order, so that the assessing officer can give immunity in case it is underreporting of income. For misreporting of income, he does not have this one. Last is extreme cases leading to prosecution. Minor errors or discrepancies might attract only penalties, this 50, 100 or plus other penalties that is there. Deliberate falsification of returns, willful concealment of income, and fabrication of documents, financial statements are very serious offenses, economic offenses. In such cases, the department is empowered to launch prosecution proceedings leading to imprisonment, which can range from 3 months to 7 years, depending on the gravity of the offense. Recent instances have shown that the tax department is actively pursuing cases where there is intentional evaluation or fraudulent claims. This serves as a cautionary tale for all of us to remain vigilant and honest while filing returns. The last point is filing of updated returns. Even in case you have missed to include some income in the return, or there is some lesser income that has got reported in the earlier years, the department now has a facility of allowing the taxpayers to file updated returns. You can update your return with additional income that is there. Of course, it is subject to payment of some additional taxes, which can range from 25% to 70%. In the recent budget also, they have elongated the time limit. Earlier, it was up to 48 months. Now it can be 24 months. Now it can be up to 48 months. So in case you have missed to file, include any relevant data in the return, please take this, utilize this opportunity
to file updated returns and get away with the consequences. To conclude, I would like to emphasize that filing accurate and timely income tax return is not only your statutory obligation, but it is a reflection of your responsibility as citizens of this country. So let us stay informed, be diligent, and ensure to comply with the provisions of Income Tax Act in every possible way. Thank you for the attention. And I hope this session helps you understand the significance of accurate tax filing and its legal implications. Stay compliant, stay responsible. Thank you. Thank you, sir, for your valuable information. I hope everyone present here could have gained knowledge about filing do's and don'ts of income tax return. Now I request Madam Srimati Selvi Armugam JCIT Puducherry to add more thoughts about today's program. I don't think I've come again. A little bit of change of voice, a little bit of enlightenment more. இப்போ மிஸ்டர் சார்ட் அக்கௌண்டன்ட் அவர் வந்து ஜெனரல் பர்செப்ஷன்ல சொன்னார். இப்போ நாங்க வந்து ஆஸ் அ இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்டல் அத்தாரிட்டிஸ் நான் உங்களுக்கு சில உண்மைகளை சொல்ல போறேன். Can I speak in Tamil or you people wanted me to continue in English? Which one will be better? Shall I proceed in English? Tamila? Okay. Because I feel some North Indians are also sitting. If you all don't have any problem in following Tamil, then I will proceed with Tamil. நீங்க எல்லாருமே ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா? whoever has a tax liability நீங்க எல்லாருமே ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. பட் உங்க ரிட்டர்னை ஃபைல் பண்றவங்க கரெக்டா பண்றாங்களான்னு நீங்க கவனிக்கிறீங்களா? நீங்க ஏதோ உங்க சேலரி ஸ்லிப் ஃபார்ம் 16 அதெல்லாம் கொடுத்துடுறீங்க. டிடிஓ வந்து சேலரி டிடக்ட் பண்ணி ஒரு ஃபார்ம் 16 கொடுத்துடுறாரு. அந்த ஃபார்ம் 16ல இருக்கிற டீடைல் கரெக்டா உங்க ரிட்டர்ன்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதா? ஏன்னா நாங்க வந்து உங்களுடைய ரிட்டர்ன்ஸ் எல்லாமே நாங்க பாக்குறோம். இப்ப நீங்க ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கணும், பிகாஸ் ஆஃப் த டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் everything is in front of us in our computer. Whatever you deal with, purchase of property, sale of property, your salary, your interest income, everything is in front of us in our system. The department is very lenient. The department is very lenient. We are leaving some smaller level of people and we are targeting some higher level of discrepancies. அதனால சின்னவங்களை நம்ம அப்படியே விட்டுடலாமா? விடக்கூடாது. பெரிய தப்பு பண்றவங்க தப்பு செய்யக்கூடாது. தட் இஸ் த இன்டென்ஷன் ஆஃப் திஸ் ப்ரோக்ராம். நீங்க வந்து ஏதோ நமக்கு பிடிச்ச அந்த டிடிஎஸ் ஃபுல்லாவே நம்ம ரீஃபண்ட் வாங்கிடணும், எந்த ஐடிபி நமக்கு ரிட்டர்ன் அந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி தரார் அவரை தேடிட்டு போங்கப்பா, அதுதான் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு. அண்ட் வி ஆர் கெட்டிங் லாட் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் தட் பீப்புள் ஆர் ஃபைலிங் ராங் ரீஃபண்ட் கிளைம். இந்த ராங் ரீஃபண்ட் கிளைம் நம்ம ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா எனக்கு டிடிஎஸ் பிடிச்சதெல்லாம் எனக்கு ரீஃபண்டா வந்துருச்சு அப்படின்னு பெருமையா மார்த்தட்டிக்கிறதுல நமக்கு எந்த பெருமையான சமாசாரமுமே கிடையாது. அது ஏன்னா டிபார்ட்மெண்ட் உங்க கேஸ் ஸ்க்ரூட்டினி நவ் மோஸ்ட் ஆஃப் த salaried returns will be taken up for scrutiny because wrong claim of refund is happening mostly in salaried class people. உங்களால அந்த பெனால்டி அந்த ப்ராசிக்யூஷன் இதெல்லாம் நம்மளால தாங்கவே முடியாது. ஏன்னா ஒரு தப்புன்னு கண்டுபிடிச்சா நார்மலா ஒரு 30% டாக்ஸேஷன்னா if it is found that an income has been misreported or underreported, then the taxation itself will be 60%. So imagine what amount of extra tax you will be paying. And apart from this, there will be a prosecution. There will be even rigorous imprisonment. Minimum 3 months to 7 years. நான் இன்ட்ரிகேட்டா அதெல்லாம் சொல்லல, அதெல்லாம் உங்களுக்கு நாங்க கொடுத்துருக்கோம். இப்ப நாங்க வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் பார்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன்ல இப்ப சார் இப்ப சொன்னபடி உங்க இமெயில் ஐடி உங்க கான்டாக்ட் நம்பர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் ஆல் யுவர் கம்யூனிகேஷன் ஆர் கரஸ்பாண்டன்ஸ் வித் எனி டிபார்ட்மெண்ட். அது உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும், நான் ஒன்னும் புதுசா சொல்லல. சோ உங்க ரிட்டர்ன்ல உங்களுடைய கரெக்ட் இமெயில் ஐடியை கொடுங்க.
அப்பதான் நாங்க உங்களுக்கு அனுப்புற queryயோ கொஸ்டின்ஸோ கிளாரிபிகேஷன்ஸோ உங்களை வந்து ரீச் ஆகும். உங்களால தான் அந்த ரிப்ளைய கொடுக்க முடியும். நிறைய ரிட்டர்ன்ல வந்து ஐடிபியினுடைய இமெயில் ஐடி ஐடிபியினுடைய போன் நம்பரை கொடுத்து ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிடுறீங்க. ஐடிபிக்கு என்ன போச்சு? அவரா வந்து உங்க டாக்ஸ் கட்ட போறாரு? Return is filed in the name of Ramasamy, Krishnasamy, Parthiban, something like that. So, this Ramasamy, Krishnasamy is only going to pay the tax. That ITP or auditor is not going to pay the tax. So, the mentioning your correct email ID, your correct phone number, your correct bank account, all this is very, very important. And while filing a return of income, தயவு செஞ்சு அவங்க ஃபில் பண்ற காலம்ஸ் கரெக்டா ஃபில் பண்ணிருக்காங்களான்னு பாருங்க. இந்தப்பா நான் கொடுத்துட்டேன், நீ ஏதோ ஒன்று ஃபைல் பண்ணியிருந்தா உனக்கு ஒரு 500 ரூபாய், அவருக்கு 500 ரூபாய் வருமானம், உங்களுக்கு வந்து 10,000 ரூபாய் பெனால்டி வரும். ஓகேவா? Are we all ready to forego the 10,000 rupees? It is hard earned money for us. Even 1 rupee is hard earned money for a salaried employee. That is my opinion. So return file பண்ணும்போது தயவு செஞ்சு தவறான ஆட்கள் கிட்ட போகாதீங்க. எது நமக்கு வேணுமோ எது நமக்கு கிடைக்கணும்னு இருக்கோ அதை கரெக்டா கிளைம் பண்ணுங்க. அது உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம இப்ப ரீஃபண்ட் வந்து சீக்கிரமாவே ப்ராசஸ் ஆகி உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் வருது. அதனால நம்ம எல்லாம் ராங் கிளைம் பண்ணிட்டு சாப்டர் 6A இருக்கிற எல்லா டிடக்ஷன்ஸையும் போட்டு கிளைம் பண்ணிட்டு you all should understand why I mentioned all the chapter 6A deductions with the clause and what is the required documents you have to submit. இந்த மாதிரி தவறு செய்யறவங்களுக்கு இது தெரியும். And who are the we had also called some income tax practitioners. If you all are here, please don't file wrong return. அதாவது நம்ம செய்யற தொழிலுக்கு வந்து ஒரு தர்மம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், யாரா இருந்தாலுமே. நான் வந்து தப்பா உனக்கு ரீஃபண்ட் வாங்கி கொடுத்துட்டேன், நீ எவ்வளவு டிடிஎஸ் பிடிச்சி அவ்வளவு நாங்க அதெல்லாம் டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்துட்டு சும்மா இருக்க மாட்டோம். We are handling people in a different manner. That is why we feel we have to conduct this outreach program. நாங்க கொடுத்திருக்கிற பேம்ப்ளெட்டை நிதானமா படிங்க. ஒரு செக்ஷனுக்கும் ஒரு இம்ப்ளிகேஷன் இருக்கு. சில டிடக்ஷன்ஸ் only it can be claimed by that individual. சில டிடக்ஷன்ஸ் கேன் பி claimed for your dependent. இப்போ ஸ்பவுஸோ சன்னோ பிரதரோ அவங்களுக்கு ஒரு மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்னா அதுக்கு ஒரு செக்ஷன், உங்களுக்கு ஒரு மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்னா அதுக்கு ஒரு செக்ஷன், உங்களுக்கு சில பெனிஃபிட்ஸ்னா அதுக்கு ஒரு செக்ஷன். இதெல்லாம் வந்து சாப்டர் 6A டிடக்ஷன்ஸ். அது இல்லாம எக்ஸம்ஷன் சாப்டர் 10ல இருக்கு. அதுல இருக்கிற எல்லாத்தையுமே போட்டு வச்சிருக்கு. உங்களுக்கு எலிஜிபிள் அந்த 1013 ஒண்ணுதான் ஹவுஸ் ஹெச்ஆர்ஏ. அதை விட்டுட்டு அதுல இருக்கிற 1014 இது அது எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சானா ஆக்ட் இஸ் காமன் ஃபார் ஆல். நான் சொல்றது உங்களுக்கு சிரிப்பு வருது என்னமோ தெரியல. பட் when we see your returns, we highly we are worried about you. It is not that we are irritated about you. We are worried about you. நான் சில நேரம் யோசிப்பேன், இந்த அசஸ் இப்படி பண்ணி வச்சிருக்காங்களே, didn't they realize that they are the individual sufferers? உங்க ஐடிபியோ ஆடிட்டரோ வந்து உங்களுக்கு நிக்க போறதே கிடையாது. கேள்வி உங்களுக்கு வரப்போகுது, நீங்க பதில் சொல்ல போறீங்க. பதில் சொல்ல முடியலன்னா டாக்ஸ் நீங்க உங்க பாக்கெட்ல இருந்து கட்ட போறீங்க. கட்டலைன்னா உங்க பேங்க் அக்கவுண்ட்ஸ் அட்டாச் பண்ணப்படும். ஒரு சேலரிட் கிளாஸ்க்கோ ஒரு பென்ஷனருக்கோ உங்களுடைய அந்த அக்கவுண்ட் அட்டாச் ஆயிடுச்சுன்னா அடுத்த மாசம் செலவை எப்படி நீங்க மீட் அவுட் பண்ணுவீங்க? We are seeing so many people coming to us. My account is attached. I am only a pensioner. So provisions ஒழுங்கா கத்துக்கோங்க. இப்ப கூகுள் the technology is in your hand. Everybody is having a high tech mobile phone. ஒரு செக்ஷன், இப்ப இந்த செக்ஷன் ஒரு ஐடிபி வந்து இந்த செக்ஷன்ல நான் போடுறேங்க, உங்களுக்கு இதெல்லாம் போட்டா உங்களுக்கு இவ்வளவு ரீஃபண்ட் வரும்னு சொன்னா தயவு செஞ்சு அந்த செக்ஷனுடைய கண்டென்ட் கூகுள்ல பாருங்க. அந்த கண்டிஷன் இருக்கா? இருந்ததுன்னா இதை போட்டு சரிப்பா இதை கிளைம் பண்ணு, இல்ல தயவு செஞ்சு கிளைம் பண்ணாதீங்க. Again and again I am reiterating, you are the individual sufferers and not the other person. So be very cautious when you people file your return of income. இன்னொன்னு, இந்த 26AS வந்து இப்ப உங்களாலேயே பார்க்க முடியும்.
இந்த 26 ஏஎஸ் வந்து உங்களுக்கு கூட வர இன்கம், எக்ஸ்பெண்டிச்சர், டிடிஎஸ் டிடக்டட் எல்லாமே அதுல வந்துடுது. யூ கேன் ஆல்சோ ஜென்ரேட் இட் அண்ட் யூ கேன் சி. ஏன்னா நம்ம வெறும் நம்ம சேலரியை மட்டும்தான் மனசுல வச்சுட்டு இருப்போம். நம்ம பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் மற்றது வர இந்த சின்ன சின்ன பெட்டி அமௌண்ட்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் இருக்காது. ஒரு எல்ஐசி பேமெண்ட் வந்திருக்கும், அது நம்ம கவனிச்சே இருக்க மாட்டோம், அது நம்ம அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் ஆயிருக்கும். இதெல்லாம் நம்ம கவனிச்சிருக்க மாட்டோம். பட் உங்க 26 ஏஎஸ்ல அது வரும். நீங்க வந்து ரிட்டர்ன் வெறும் உங்க சேலரி இன்கம்க்கு மட்டும் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த இன்கம் வந்து யூ ஹவ் நாட் டிஸ்க்ளோஸ் திஸ் பார்ட் ஆஃப் த இன்கம். உங்களுக்கு 2 லேக் எல்ஐசில இருந்து வந்திருக்கு, நீங்க ஏன் இதை சொல்லல? ஸோ திஸ் இஸ் அண்டர் ரிப்போர்ட்டட். இதுக்கு பெனால்டி, இதுக்கு ஒரு டாக்ஸேஷன். அதனால வந்து இந்த தீஸ் திங்ஸ் ஆர் அவைலபிள் டு யூ. ஸோ ப்ளீஸ் பி அவேர் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அரௌண்ட் யூ. பி விஜிலண்ட் அபவுட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் யூ அண்ட் ஃபைல் யோர் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம் ப்ராப்பர்லி. இந்த அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம் ஒன்று சொன்னார் இல்லையா, அந்த அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம் கூட நிறைய பேர் ஒண்ணுமே இல்லாம நான் இதை வித்த அதை வித்த இவ்வளோ இது இருக்குன்னு. இப்போ நான் ஒரு 2 days பேக் நியூஸ் பேப்பர்ல பார்த்தேன். டெல்லியில எங்கேயோ ஹரியானால வந்து ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு 20 ஏக்கர்ல அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம் எனக்கு வந்து டோட்டலி எக்ஸம்ட்னு போட்டுட்டாரு. பட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த கூகுள் மேப் the department has identified it is a barren land. அவர் சொல்லி இருக்கிற அந்த சர்வே நம்பர், அந்த எக்ஸ்டென்ட் வாஸ் a barren land with no agricultural activity. So technology is improved to that greater extent where things can be found out by sitting in your chair itself. You need not even go to that place. இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ்டான ஒரு ஸ்டேட்ல இருக்கும் போது நம்ம எவ்வளவு கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும்ன்றது படிச்ச நாமளே சில வந்து விஷயங்களை நாம அனலைஸ் பண்ணி பண்ணணும். இதுதான் இந்த ப்ரோக்ராமினுடைய மெயின் இன்டென்ஷன். ஐ எம் சாரி ஐ கேம் பேக் அகைன் டு இன்டரப்ட் பிகாஸ் மை சார்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஃப்ரெண்ட் அவர் ஒரே ப்ரொஃபஷனலா சொல்லிக்கிட்டு இருந்ததை நான் கவனிச்சேன். இதுல வந்து நீங்க நிறைய பேர் நினைச்சிருக்கலாம் இதெல்லாம் எனக்கு வருமா, இதெல்லாம் எதுக்கு இவர் சொல்றாருன்னு. நமக்கும் வரலாம். அந்த எண்ணத்துல கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோங்க. கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா நல்லது. நமக்கும் வரலாம். இல்லைன்னா நம்ம கூட இப்ப நீங்க இந்த ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணிருக்கீங்க, நிறைய பேர் அட்டன் பண்ணாம இருந்திருப்பாங்க, அவங்களுக்கு நீங்க சொல்லலாம். So certain things we wanted them to talk and certain things I want to talk. So I wanted to emphasize on this particular aspect. Return file பண்ணும்போது கரெக்டா பண்ணுங்க. ஏதோ ரீஃபண்ட் வருதுன்னு டொனேஷன், பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி டொனேஷன், ஏங்க நீங்க வாங்குறதே ஒரு 10,000 10 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம், 10 லட்சம் ரூபாய் சம்பளத்துல 8 லட்சம் ரூபாய் எப்படி நீங்க பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு டொனேஷன் கொடுப்பீங்க? அந்த ரிட்டர்ன் இஸ் பீயிங் சைன்டு பை யூ. ரிமெம்பர், ஒரு ஐடிபியோ அந்த ரிட்டர்னை ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் வெரிஃபிகேஷன் சைன் பண்றது உங்க பேர் தான் அங்க வருது. சோ அவர் தப்பு சொன்னாரு பண்ணாருன்னு அர்த்தமா, இல்ல நீங்க தப்பு பண்ணீங்கன்னு அர்த்தமா? இது நான் ஏன் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன்னா, யாரோ ஒருத்தர் பண்ற தவறுக்கு நீங்க வந்து அதுல சஃபர் ஆகாதீங்க. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருங்க. ஏன்னா நமக்கு வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 10,000 ரூபாய் நான் எக்ஸஸா டாக்ஸ் கட்டணும்னா, ஐயோ நான் இதை கட்டணுமா அப்படின்னு தான் தோணும். But think it the other way. As I said in the beginning, this is towards a nation building, towards a nation development. In some way or the other, we are contributing to the nation. அந்த மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு முக்காவாசி கொஞ்சம் சின்சியராகவே இருங்க. So this is our humble request to all the taxpayers. Please follow the correct procedures. Please follow the correct rules and regulations. Whoever are the DDOs, our intention is to call the main DDOs. DDOs நீங்க Form 16 prepare பண்ணும்போது, எல்பி வாங்கும் போது கரெக்டா எவிடன்சஸ் வாங்கி Form 16 கொடுங்க. வந்து அசசிஸ் இந்த மாதிரி ஒரு மிஸ்கிரிபன்சி பண்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்காது. அவங்க வந்து ஹவுசிங் லோன் இருக்கு போடுறாங்களா, ப்ரூஃப் வாங்கி வச்சுட்டு கொடுங்க. இருக்கலாம், அவருக்கு ஹவுசிங் லோன் இருக்கலாம், பசங்களுக்கு எடுகேஷன் லோன் இருக்கலாம், எல்லாருக்கும் அது இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. அவங்க ஒரு என்டிட்டில ஒரு 20 பேர் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றாங்கன்னா 15 பேருக்கு எல்லாருக்கும் எடுகேஷனல் லோனு, 15 பேருக்கு எல்லாருக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்கூட்டர் வாங்கின டிடக்ஷன், இதெல்லாம் போட்டா இந்த என்ன சொல்றது, அந்த கன்சர்னுடைய பேர் இப்போ ஒரு என்டிட்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருக்கு, ஒரு காலேஜ் இருக்கு, ஒரு ஸ்கூல் இருக்கு. இந்த ஸ்கூல்ல இருந்து வர எல்லா ரிட்டர்னும் இப்படிதான் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஸ்கூலுடைய பேர் கெட்டு போயிடும். அதுக்கு வந்து நீங்க அதுல ஒர்க் பண்றீங்க, அந்த சிச்சுவேஷன் வராம கொஞ்சம் அந்த இன்டெகிரிட்டியும் மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. This is my humble request. Now I am just giving the stage back to my ITO, Mr. Sengutuvan. He is a ITO TDS, so he will now proceed. Thank you. Thank you, ma'am, for sharing your valuable information. It was an eye-opener for all the participants. Tax deducted at source. TDS is an essential aspect of tax compliance.
To elaborate on this, I invite Sri Sengutuvan, Income Tax Officer, TDS Ward, Puducherry. Respected JCIT Madam, respected JCIT Sir, and Assistant Commissioner Sir, dear colleagues, chartered accountants, service providers, taxpayers and deductors. ஸோ இந்த செஷனுடைய மெயின் அஜெண்டா என்னன்றது மேடம் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க, உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராமுடைய 4 பாயிண்ட் அதுதான். ஏன்னா இது வரைக்கும் காலையில் வந்ததுலேருந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ட்ரௌசியாக தான் இருந்திருக்கும் எல்லாருக்கும். ஒரு சார் சொல்லும்போது கூட அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் இன்கம் டேக்ஸில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு இல்லை அப்படின்னு கூட எதுவும் நினைக்க வேணாம். ஏன்னா சேலரி கிளாஸுக்கு மட்டும் அப்ளிகபிள் ஆகிறது மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கணுன்றது கிடையாது. ஏன்னா உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸில் எல்லாம் பிஸ்னஸ் பீப்புள் இருப்பாங்க, கம்பெனி ரன் பண்ணுறவங்க இருப்பாங்க. எங்கே என்ன வந்து சொல்கிறாங்களோ எல்லாமே நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம். இப்போ மேடம் வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எல்லாம் பிரைட்டாக இருக்கிற மாதிரி வந்து கொஞ்சம் அலர்ட்டாக இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்போ வந்து டிடிஎஸ் பற்றியான ஒரு சின்ன ப்ரீஃப் தான். டிடிஎஸ் அப்படின்றது நீங்கள் வந்து கிளாஸ் பண்ணியிருப்பீங்க எல்லாருமே. என்னென்னா சேலரி கிளாஸ்ன்றதால டேக்ஸ் பிடிச்சிட்டாங்க அப்படி அதை தான் நம்மளுக்கு வந்து இன்கம் வருது, டேக்ஸ் பிடிக்கிறாங்க அப்படின்றதோட நம்மளுக்கு எல்லாருடைய புலம்புலம் அதுதான். எங்களுக்குமே என்னென்னா இவ்வளோ சேலரி வாங்குறோம், அப்படி பாதி வந்து டேக்ஸாக போயிடுது. இப்போ எங்களுக்கும் ஒரு எக்ஸம்ஷன்லாம் கிடையாது, டெபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கோம் அப்படின்றதுக்காக எந்த எக்ஸப்ஷனும் கிடையாது. நாங்களும் டேக்ஸ் பே பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம். இதில் வந்து எது ரைட் கிளைம்ஸு, எது வந்து கிளைம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்கான ஒரு, அதாவது டிபார்ட்மெண்ட்டோடைய ஒரு ஆதங்கம் இது. அதுக்காக தான் வந்திருக்கோம். ஏன்னா ரொம்ப கோர்சிவ் ஆக்ஷன்ஸு எடுக்க போயிட்டு அப்புறம் வந்து எங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியாது, இல்லை சொல்லியிருக்கலாம். ஏன்னா வந்து எல்லாமே தெரிஞ்சிக்க வேண்டியதான். டிடக்டர்ஸ் இருக்காங்க, எல்லாருமே வெல் எஜுகேட்டட். ஆனால் வந்து அங்கே இருக்கும்போது இது தெரியாது, அவங்க பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னும் போது எங்களாலேயுமே வந்து உங்களுக்கு எந்த வித ஹெல்ப்புமே பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷனில் தான் ஆஸ் பர் ஆக்ட் என்ன நாங்கள் வந்து ப்ரொசீட் பண்ண முடியுமோ ப்ரொசீட் பண்ண வேண்டியிருக்கோம். ஈவன் எங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸு, எங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸு யாராக இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் அதே தான். ஏன்னா எல்லாமே ஆன்லைன், எல்லாமே வந்து சிஸ்டமில் வந்துடுறதால ஒன்ஸ் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் ஏதாவது பிரச்சனையில் மாட்டிட்டோம்னா அதை வந்து எதுவும் ரெக்டிஃபை பண்ண முடியாதுன்றதுக்காக ஒரு ப்ரீகாஷனரி மெஷராக இந்த ப்ரோக்ராமை மேடம் வந்து உடனே அரேஞ்ச் பண்ணி இவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் நோட்டீஸில் வர வச்சுருக்காங்க. ஸோ டிடிஎஸ் அப்படின்றது எதுக்கு? நம்ம வந்து என்னென்ன டைப்பில் வந்து டேக்ஸ் பே பண்ணுறோம், இன்கம் டேக்ஸு அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது வந்து இப்போ டிடிஎஸ் மட்டும்தான் தெரியும். இதில் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க இல்லை அதர் உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்க நார்மலாக வந்து அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் பே பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் டேக்ஸ் பே பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ரெகுலர் டேக்ஸ். இப்போ அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் அப்படின்றது வித்தின் த ஃபினான்ஷியல் இயர்க்குள்ளே பே பண்ணக்கூடியது. அது வந்து ப்ரீவியஸ் இயரோடைய இன்கம்மை, ப்ரொஜெக்டட் இன்கம் என்ன இருக்கும் அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணி இந்த இயரில் வந்து 4 இன்ஸ்டால்மெண்ட்டாக பே பண்ணுறது. செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் டேக்ஸ்ன்றது அந்த இன்கமில் கொஞ்சம் ஏறக்குறைய இன்னும் அதிகமாக இருக்குது, ஏதாவது இன்கம் ரிப்போர்ட் ஆச்சுன்னா ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி, அதாவது அந்த ஃபினான்ஷியல் இயர் தாண்டி ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் டேக்ஸு நம்ம பே பண்ணுவோம்.
அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் அப்படின்ட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் உட்காந்துருக்கும்போது இன்கம் டேக்ஸில் நீங்கள் கொடுத்த ஒர்க்கிங்லாம் பார்த்துட்டு, இல்லை என்னென்ன டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இன்ட்ரெஸ்ட்டாவோ பெனால்ட்டியாவோ இல்லை காம்பவுண்டிங் ஃபீஸு ப்ராசிக்யூஷனில் ஏதாவது நீங்கள் அதுக்கப்புறம் ரெகுலர் டேக்ஸ் அப்படின்றது பே பண்ணுவீங்க. இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் பே பண்ணக்கூடியது. இதில் டிடிஎஸ் அப்படின்றது உங்களுக்காக இன்னொருத்தவங்க பே பண்ண வேண்டியது. அதாவது டிடக்டார். இப்போ நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் டேக்ஸ் பே பண்ண மாட்டீங்க. உங்களுடைய வருமானம் உங்களுக்கு தரக்கூடிய ஊதியமோ பேமெண்ட்டு எதுலேருந்தோ டேக்ஸ் பிடிச்சி அவங்க பே பண்ணுவாங்க. இப்போ எதுக்கு இந்த அவங்க பிடிக்கிறாங்க? இப்போ ஒரு இன்கம் இருக்குது. டிபார்ட்மெண்ட்டோடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னென்னா, உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். இத்தனை வருஷமாக நீங்கள் ஃபைல் பண்ணுவீங்க, நீங்கள் இப்படி தான் ஃபைல் பண்ணணும், இவ்வளோ தான் ஃபைல் பண்ணணும், இந்த இன்கம்லாம் ஃபைல் பண்ணணும்னு டிபார்ட்மெண்ட் எதுவுமே கேட்கறது இல்லை. டிஸ்க்ளோஷர் இன்கம். ஆனால் இதில் வந்து கரெக்டான இன்கம் இங்கே டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தெரியணும் அப்படின்னும்போது எந்த பேமெண்ட் பண்ணாலும் அதில் ஒரு டேக்ஸ் பிடிச்சோம்னா, யார் பே பண்ணுறாங்களோ அவங்க டேக்ஸ் பிடிச்சிட்டாங்கன்னா அந்த அமௌண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு டிஸ்க்ளோஸ் ஆகிடும். இது எப்படின்னா, நம்ம ஒரு டோல்கேட் ஹைவேஸில் வந்து டோல்கேட் வச்சுருக்க மாதிரி நடுவுடைய கிராஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு கிராஸ் இஷ்யூ, அப்போ வந்து எந்த வண்டி கிராஸ் ஆச்சு அப்படின்னு பார்க்குற மாதிரி இந்த இன்கம் வந்து எஸ்கேப் ஆகாமல் நம்மளுக்கு வந்து டிடிஎஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. எதுக்கு டிடிஎஸ் அப்படின்னா, இப்போ பீரியாடிக்கலாக நம்ம வந்து டேக்ஸ் பே பண்ண வேண்டியிருக்கு இயர் ஃபுல்லாக. இப்போ சேலரி வந்து உங்களுக்கு வந்து கால்குலேட் பண்ணி இயர்லி இன்கம்மை கால்குலேட் பண்ணி மந்த்லி டிவைட் பண்ணி 12 மந்த்ஸாக வந்து பிடிக்க சொல்லியிருப்பாங்க. இப்போ வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு டேக்ஸ் பிளானிங்கோ ஒரு வெல்ஃபேர் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஏதாவது இது பண்ணோன்னா அவங்களுக்கு ஃபண்ட்ஸ் வந்து பிளான் பண்ணுறதுக்கு மந்த்லி எவ்வளோ நம்மளுக்கு கலெக்ட் ஆகும், எவ்வளோ ஜென்ரேட் ஆகும் அப்படின்றதுக்காக மந்த்லி டிடிஎஸ் வந்து எல்லா இதுலேயுமே எப்பப்பெல்லாம் வந்து பேமெண்ட்டு எந்தெந்த பேமெண்ட்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து டேக்ஸ் பிடிக்க சொல்கிறாங்க. இப்போ நம்மளுக்கு சேலரி மட்டும் டேக்ஸ் பிடிக்கிறது இல்லை, நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணாலும் சரி, ஏதாவது ஒரு சின்ன கான்ட்ராக்ட் கொடுத்தீங்கனாலும் சரி, ஒரு ப்ரொஃபஷனலில் வந்து நீங்கள் வந்து என்கேஜ் பண்ணுறீங்க, ஒரு ஆடிட்டர்ஸை என்கரேஜ் பண்ணுறீங்க இல்லை என்கேஜ் பண்ணுறீங்க, அது மாதிரி ஒவ்வொரு எக்ஸ்பென்சஸுக்கும் ஒவ்வொரு கம்பெனி செலவு பண்ணுற ஒரு கம்பெனி எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவங்க என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் ரெண்ட்டுக்கு, சேலரிக்கு, இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட்டுக்கு, லோன் எடுத்ததுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட்டு, எது எதுக்கெல்லாம் அவங்க வந்து பேமெண்ட் பண்ணி எக்ஸ்பென்சஸ் கிளைம் அது எல்லாத்துக்கும் அவங்க டிடிஎஸ் பிடிச்சாகணும். ஏன்னா அந்த யார் யாருக்கு பே பண்ணுறாங்கன்னு தெரியணும். இன்கேஸ் அவங்க அப்படி பண்ணலைன்னா இவங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பென்சஸை டிசல்வ் பண்ணிடும். அதனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ஒரு மெக்கானிசம் இந்த டிடிஎஸ். இது வந்து டிடிஎஸ் வந்து மேடம் சொன்ன மாதிரி இதை வந்து அண்டர் ரிப்போர்ட்டிங் அதை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது. ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே வந்துடும். நீங்கள் இதனால் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட்டோ பெனால்ட்டி எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த டிடிஎஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது உங்களுக்கு. இப்போ டிடிஎஸை பொறுத்த வரைக்கும் 2 பேர் வந்து இன்வால்வ்டு. ஒருத்தவங்க வந்து டிடக்டார், இன்னொருத்தவங்க டிடக்டி. டிடக்டார்ன்றவங்க உங்களோட எம்ப்ளாயர், டிடக்டின்றவங்க நீங்கள் யார் டேக்ஸ் பண்ணுறீங்களோ அவங்க. இப்போ நீங்கள் இங்கே வந்து டேக்ஸ் பே பண்ணுறவங்களா இருக்கலாம், இன்னொரு இடத்துல டேக்ஸ் பிடிக்கிறவங்களா இருக்கலாம், டிடக்டாராக இருக்கலாம். அதனால் இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து டிடிஎஸ் ப்ரொவிஷன்ஸை கொஞ்சம் பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்படின்றவங்க வந்து ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் கவர்மெண்ட், எங்களுக்காக நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்காக அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து ரொம்ப
அதிகம் டிடக்டார்ஸுக்கு வந்து. ஏன்னா வந்து அவங்க தான் வந்து ஃபீல்டுலேருந்து டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறக்கூடிய ஒரு இடத்துல இருக்காங்க. அவங்க ஒரு செக் பாயிண்ட்டு, ஆல்மோஸ்ட் அவங்க ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் அத்தாரிட்டி மாதிரி. ஏர்லியராக அவங்க வந்து உங்ககிட்ட இருந்து ஸ்டேட்மெண்ட் வாங்கிட்டு நீங்கள் கொடுக்குறதெல்லாம் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட்டா, நீங்கள் கிளைம் பண்ணுறதெல்லாம் கரெக்டான டிடக்ஷன்ஸா, அது கரெக்டான ப்ரூஃப் வச்சுருக்கீங்களா, அது உங்களுக்கான சரியான டிடக்ஷன்ஸ் தானா, அந்த அமௌண்ட்டு கரெக்டா, இது எல்லாமே ஒரு ப்ரீ செக் பண்ணி டேக்ஸை வந்து டிடக்ட் உங்களுடைய ரோல் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமானது. டிடக்டார்ஸோடைய ரோல் ரொம்ப முக்கியமானது. அதே மாதிரி எந்த அளவுக்கு அவங்க முக்கியமானவங்களோ, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கோ, அந்த அளவுக்கு அவங்க மேலேயும் நிறைய சுமையும் இருக்கு. அவங்க சரியா அந்த வேலையை செய்யலைன்னா, அவங்க வந்து டிஃபால்டர்ஸ், அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும், பெனால்ட்டி பே பண்ணணும், ஈவன் ப்ராசிக்யூஷன் உண்டு டிடக்டார்ஸுக்கு. அவங்களுடைய ரோல் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். இதில் டிடிஎஸ்ல எங்களுக்கு வர இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. எப்படின்னா, நிறைய அரியர் பேமெண்ட்டு, மிஸ்லேனியஸ் பேமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணாமலே டிடிஎஸ் பண்ணுறாங்க. அதாவது அந்த அமௌண்ட்டை உள்ளார எடுத்துக்கின்னு வராமலே டிடிஎஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸு ஃபைல் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது எங்கள் நாலேஜுக்கு வந்திருக்கு. அதனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி என்கரேஜ் பண்ணாதீங்க. டிடக்டார்ஸும் சரி, எம்ப்ளாயீஸும் சரி, ஃபுல் டிஸ்க்ளோஸரை கொடுங்க. எப்படியா இருந்தாலும் எல்லாமே வந்து டேக்ஸ் நெட்டுக்குள்ளே வரதான் போகுது. அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ காமிக்க வேணாம், அது தெரிஞ்சால் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்றது வந்து அந்த ரிஸ்க் எதுவும் எடுக்க வேணாம். இன்னும் சில பேர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, நாங்கள் தனியாக டேக்ஸ் கட்டிக்கிறோம், எங்கள் இண்டிவிஜுவல் ரிட்டர்னில் காமிக்கிறோம், அதனால் எனக்கு டேக்ஸ் பிடிக்காதீங்க அப்படின்ற ஒரு ப்ரெஷரும் கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா வந்து டிடக்டார்ஸ் லெவலில் வந்து கொஞ்சம் லோ லெவல் போஸ்ட்டாக இருந்தால் சில ஹையர் ஆஃபீஸர்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்க வந்து நாங்கள் பார்த்துக்குறோம், நீங்கள் அதெல்லாம் கேட்காதீங்க. ஏன்னா அந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்ஸும் நாலேஜுக்கு வந்திருக்கு. அதுவும் தவறான விஷயம். ஏன்னா டிடக்டார்ஸுக்கு தான் ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. என்ன டிஃபால்ட் இருக்கோ அதுக்கான பெனால்ட்டி எல்லாத்தையுமே அவங்க தான் பேர் பண்ண வேண்டியிருக்கோம், இண்டிவிஜுவல் கிடையாது. அதனால் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை இது பண்ணுங்க. அவங்கள இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாதீங்க டிடக்டார்ஸை. என்ன டேக்ஸ் டிடக்ஷன் பண்ணுறாங்களோ டிடக்ட் பண்ணட்டும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சரியான தகவலை கொடுத்து உங்களுக்கு எலிஜிபிள் கிளைம் வந்ததுன்னா நீங்கள் ரீஃபண்ட் வாங்கிக்கலாம். ஏன்னா ரீஃபண்டு கொடுத்தவொடனே இப்போலாம் வந்து ரீஃபண்ட் உடனே ஃபைல் பண்ண அடுத்த செகண்ட் வந்துடுது. அதனால் வந்து ரீஃபண்ட் உடனே வந்துடுதுன்றதுக்காக உடனடியாக, அதாவது குயிக்காக ஒரு பணம் சம்பாதிக்கணும், இல்லை ஒரு பணம் வேணுன்ற ஒரு எண்ணம் எதுவுமே வேணாம். அதை சரியாக நீங்கள் வந்து பயன்படுத்திங்க. ஏன்னா பணம் டேக்ஸ் பிடிச்சிட்டா நம்மளுக்கு வந்து வரமாட்டுது அப்படின்றதுல டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இப்போ எல்லா ஸ்டெப்ஸும் எடுத்து குயிக்காகவே ரீஃபண்ட்ஸ் வந்துடுது. அதனால் உங்களுக்கு என்ன எலிஜிபிள் ரீஃபண்ட்ஸோ அது கரெக்டாக வந்துடும். அதே மாதிரி அவங்க செலான் பே பண்ணி டேக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது வந்து ஃபார்ம் 16 வராது. அந்த அமௌண்ட்டு ஷார்ட் டிடக்ஷன் ஆகிடும். நீங்களும் வந்து அது இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், இண்டிவிஜுவலுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், டிடக்டாரும் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதனால் செலான் போட்டு கட்டுறதை வந்து என்கரேஜ் பண்ணாதீங்க. என்ன டேக்ஸ் அமௌண்ட் வருதோ அதை டேக்ஸை நீங்கள் பிடிச்சிருங்க. டிடக்டார்ஸுக்கு வந்து மெயின் டியூட்டிஸ் வந்து 4 டியூட்டி அவங்களுக்கு. முதல்ல டேக்ஸை வந்து பிடிக்கிறது, பிடிச்ச டேக்ஸை கவர்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் பே பண்ணுறது, அதுக்கடுத்தது அதுக்கான டிடிஎஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஃபைல் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து யாருக்கு டேக்ஸ் பிடிச்சிங்களோ அவங்களுக்கான ஃபார்ம் 16 இல்லை ஃபார்ம் 16A கொடுக்கணும். இது ஒரு செயின். இதில் எதனா ஒன்று பிரேக் ஆனாலும் அஃபெக்ட் ஆகிறவங்க வந்து எம்ப்ளாயீஸ், யார் வந்து டேக்ஸ் பே பண்ணுறாங்களோ
அவங்களுக்கு சரியான கிரெடிட் வந்து போகாது. டேக்ஸ் டிடக்ட் பண்ணும்போது அதுக்கான அது என்ன நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட் நீங்கள் வந்து கொடுக்குறீங்க? நீங்கள் வந்து சேலரி கொடுக்குறீங்களா, ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணுறீங்களா, கான்ட்ராக்ட் பண்ணுறீங்களா, இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் பண்ணுறீங்களா? இதுக்கான வந்து செக்ஷன் என்ன, அதுக்கான டிடிஎஸ் ரேட் என்ன, அது வந்து ப்ராப்பராக நீங்கள் வந்து பார்த்து டேக்ஸ் டிடக்ட் பண்ணணும். நீங்கள் டேக்ஸை வந்து ரேட்டை மாற்றி பிடிச்சாலும் சரி, இல்லை ஒரு தப்பான டைமில் நீங்கள் அந்த பே பண்ணிட்டா ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கான பேமெண்ட் வந்து கரெக்டாக போகாது. லேட்டராக டிபார்ட்மெண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணி நீங்கள் வந்து டேக்ஸ் வந்து அமௌண்ட் பிடிக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்லும்போது நீங்கள் வந்து ரெக்கவரி பண்ணிடலாம். நீங்கள் உங்கள் எம்ப்ளாயிக்கிட்ட ரெக்கவரி பண்ணிடலாம். ஆனால் அவங்க அது ரீஃபண்ட் வாங்க முடியுமா அப்படின்றது கஷ்டம். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபைலிங் டேட் எல்லாம் போயிடும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து அப்டேட்டட் ரிட்டர்ன்லேயும் ரீஃபண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கிளைம் பண்ண முடியாது. அதனால் அதில் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருந்து டேக்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக கலெக்ட் பண்ணிவிடுங்க. லேட்டராக ரெக்கவரி பண்ணுறது எல்லாருக்குமே சிரமம். அதே மாதிரி பிடிச்ச டேக்ஸை கையில் வச்சிருக்க வேணாம். டேக்ஸ் பிடிச்சவனே நீங்கள் எவ்வளோ நாள் டிலே பண்ணுறீங்களோ அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட்டு உண்டு. டிலே பேமெண்ட்டுக்கு ப்ராசிக்யூஷனும் உண்டு. ப்ராசிக்யூஷன்னா உங்களுக்கு வந்து இது ஜெயில் வரைக்கும் பனிஷ்மெண்ட் உண்டு, பேமெண்ட் உண்டு. அதனால் அது சீரியஸ் அஃபென்ஸு. ஏன்னா அது வந்து நீங்கள் பிடிச்சி வச்சிருக்க ஒரு அமௌண்ட் வந்து உங்களுடையது கிடையாது, அது இன்னொருத்தவங்களுடையது. அவங்களுக்கு சேர்க்க வேண்டிய அமௌண்ட்டை நீங்கள் டிலே பண்ணுறதோ இல்லை பே பண்ணாமல் நீங்கள் வச்சுருக்கிறதோ அஃபென்ஸ். அதனால் அது கொஞ்சம் ஆமாம் ஃபண்ட் இல்லை ஏதாவது ரொட்டேட் பண்ணலாம், அந்த மாதிரியான ரிஸ்க் எதுவும் எடுக்காதீங்க. இன் டைமில் வந்து டெபாசிட் பண்ணிவிடுங்க. அதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டு, உங்களுக்கு பெனால்ட்டி, ப்ராசிக்யூஷன் எல்லாமே உண்டு. இதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இன் டைமில் அமௌண்ட்டை டெபாசிட் பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபைலிங் ஆஃப் டிடிஎஸ் ஸ்டேட்மெண்ட், இது ரொம்ப முக்கியமானது. நம்ம வந்து டேக்ஸை பிடிச்சிட்டோம், டேக்ஸை கவர்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டு கட்டிட்டோம், அதோடு எங்கள் வேலை முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு நீங்கள் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ரிட்டனை வந்து இன் டைமில் நீங்கள் வந்து ஃபைல் பண்ணி ஆகணும். டிடிஎஸ் ரிட்டன், அதாவது இண்டிவிஜுவல் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுறது இல்லாமல் நீங்கள் டிடக்டார் வந்து யார் உங்கள் எம்ப்ளாயீஸுக்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு டிடிஎஸ் ரிட்டர்ன் வந்து சப்மிட் பண்ணணும். அப்போ தான் அந்த இண்டிவிஜுவலுக்கான டேக்ஸ் கிரெடிட் வந்து ரீச் ஆகும். இல்லாட்டினா அந்த நீங்கள் பிடிச்சி செலுத்தின அமௌண்ட் வந்து சஸ்பென்ஸ்லேயே இருக்கும், கவர்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கும், ஆனால் அவங்களுக்கு போகாது. நீங்கள் வந்து ஃபார்ம் 16 கொடுக்க முடியாது. டிடிஎஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபைல் பண்ணிங்கன்னா தான் நீங்கள் வந்து ஃபார்ம் 16 ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். நீங்கள் ட்ரேசஸில் ஃபார்ம் 16 ஜென்ரேட் பண்ணுறது தான் வேலிட் ஆன ஃபார்ம் 16. அதனால் ஃபைலிங் வந்து கரெக்டாக ஃபைல் பண்ணி இன் டைமில் ஃபைல் பண்ணுங்கள். ஃபார்ம் 16 வித்தின் மேக்குள்ளே 31 மேக்குள்ளே கொடுத்தீங்கன்னா தான் அவங்க வந்து இன் டைம் அவங்க டியூ டேட்டுக்குள்ளே இண்டிவிஜுவல் ரிட்டர்ன்ஸை ஃபைல் பண்ண முடியும். இப்போ நீங்கள் டிலேடு ஃபைலிங் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட், டிடிஎஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்ததுன்னா ஒரு நாளைக்கு 200 ரூபா ஃபைன். இது கொஞ்சம் கவனத்தில் வச்சிங்க. ஏன்னா நிறைய கவர்மெண்ட்டு டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து இந்த டிலே இருக்குது. நாங்கள் கொடுத்துட்டோம் சார், அவங்க ஃபைல் பண்ணல அப்படின்ட்டு நம்ம ரிலாக்ஸ்டாக சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது நம்மளுடைய டியூட்டி. நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கும் ஒர்க்கு நிறையா இருக்கும். நீங்கள் வந்து ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கன்சல்டன்ட்டையோ ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்டையோ நீங்கள் வந்து அப்ரோச் பண்ணும்போது நம்மளுடைய ப்ரையாரிட்டி நம்ம தான் பார்க்கணும். உங்களுக்கு என்ன டிலே ஆகும் அப்படின்றது நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும். ஒரு நாளைக்கு 200 ரூபா ஃபைன் அப்படின்னும் போது நீங்கள் யோசிச்சிங்க எவ்வளோ அமௌண்ட்டு பே பண்ண வேண்டியிருக்குண்டு. இது வந்து வெய்வபிள் கிடையாது, இது எந்த வெய்வரும் கிடையாது.
பேயபிள். கம்பல்சரி நீங்கள் எங்கேயுமே வந்து இதை இது பண்ணுங்க, வேவ் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்ட்டு யார்ட்டையும் கேட்க முடியாது. இந்த டிமாண்ட் வந்து நிறையா இருக்கு. இது எந்த அளவுக்கு போகுதுன்னா எல்லாமே பேங்க் அட்டாச்மெண்ட்ல இன்னைக்கு நிறைய கேசஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அதனால டிலே இன் ஃபைலிங் வந்து ரொம்ப சீரியஸான, ஏன்னா நீங்கள் ஃபைல் பண்ணலன்னா அவங்களுக்கு டிலே ஆகும். இண்டிவிஜுவல் ரிட்டர்ன் எல்லாருமே அவங்க வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணி ஃபைல் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கான டிடிஎஸ் கிரெடிட் வராது. அவங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலாக கன்சர்ன்டு பேனில் அவங்க ஃபைல் பண்ணும்போது அதுக்கான டிமாண்ட் போயிட்டு இருக்கும். இன்டர்ன் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எங்களுக்கு வந்து டேக்ஸ் பிடிச்சிட்டாங்க, இந்த டிடக்டார் வந்து ஃபார்ம் 16 கொடுக்கல, இல்லை பேமெண்ட்டுக்கான ஒரு எந்த ஸ்டெப்ஸும் அது எடுக்கல அப்படின்னு அவங்க கிரீவன்ஸ் கொடுப்பாங்க. இந்த கிரீவன்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அடுத்தது டிபார்ட்மெண்ட்டு ஸ்டெப்ஸ் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் டிடக்டார்ஸ் மேலே. அதனால் என் டைமில் வந்து நீங்கள் டிடிஎஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஃபைல் பண்ணுங்கள். அதுக்கு அடுத்தது இஷ்யூ ஆஃப் டிடிஎஸ் சர்டிஃபிகேட்ஸ். நீங்கள் டிடிஎஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபைல் பண்ணால் தான் டிடிஎஸ் சர்டிஃபிகேட்டை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண முடியும். நீங்கள் இண்டிவிஜுவலுக்கு கொடுத்தா தான் அவங்களுக்கு என்ன பேமெண்ட்டு இருக்குது, எவ்வளோ டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியும். அதனால் டிடிஎஸ் சர்டிஃபிகேட்டை என் டைம் கொடுங்க. அது டிலே ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து பெர் டே 100 பெனால்ட்டியும் உண்டு. டிடக்டார்ஸ் அதே மாதிரி ஏற்கனவே சாரும் சொன்னாங்க, மேடமும் சொன்னாங்க, ப்ரொஃபைலில் வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. உங்கள் டிடக்டார்ஸும் சரி, இண்டிவிஜுவலும் சரி, உங்கள் ப்ரொஃபைல் வந்து டிபார்ட்மெண்ட்டோட இருக்க எல்லாத்துலேயும் அப்டேட்டட் ப்ரொஃபைல்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். உங்கள் க்ரெடென்ஷியல்ஸ் வந்து நீங்கள் இன்னொருத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறீங்க, இல்லை அவங்க எல்லாம் பார்த்துக்குவாங்க அப்படின்னீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன நோட்டீசஸ் வருது, உங்களுக்கு என்ன கம்யூனிகேஷன் வந்து வருது அப்படின்றத அவங்க கொஞ்சம் கேர்லெஸ்ஸாக விட்டாங்கன்னா அப்படியே போய்டும். மறுபடியும் நாங்கள் ஆளை தேடி பிடிச்சி நேராக கொடுக்கும் போது தான் தெரியும் உங்களுக்கு இது வந்து எங்களுக்கு உங்கள் நாலேஜுக்கு வரல. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து சஃபர் ஆகிறது யாருமே தடுக்க முடியாது. அதனால் நீங்கள் என்ன இருக்குது, என்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் அப்போ உங்களுடைய இதை வந்து செக் பண்ணிங்க. எல்லாருக்கிட்டையுமே உங்களுக்கு வந்து டெக்னிக்கல் இப்போ வந்து எல்லாமே யங்ஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க உங்களுக்கு, ஸ்டாஃப் எல்லாம். அவங்ககிட்ட கொடுத்து என்ன இப்போ அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துங்க. டிடிஎஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது கரெக்டாக வந்து ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்களா, அதில் எதுவும் டிமாண்ட்ஸ் இருக்கா, இது இண்டிவிஜுவலுக்கு எதுவும் இருக்கா, எல்லாத்தையும் ஒரு டைம் செக் பண்ணுங்கள். எந்த கிரீவன்ஸஸும் வராமல் ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் வந்து அதை பார்த்துங்க. இப்போ இது வரைக்கும் வந்து டிடிஎஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபைல் பண்ணுறீங்க, அதை வந்து எப்போ வேணாலும் நீங்கள் கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு இது இருந்தது, எவ்வளோ இயர்ஸ் வேணாலும். இப்போ வந்து ஃபைல் பண்ணுற டியூ டேட்லேருந்து ஒரு 6 இயர்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் கரெக்ஷன் ஸ்டேட் நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த 31 மார்ச் 2025க்குள்ளே ஃபினான்ஷியல் இயர் 2007 and 8 to 2018-19 இதுக்கான ஃபைல் பண்ண டிடிஎஸ்க்கான கரெக்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எதனா பெண்டிங் இருந்ததுன்னா அதை உடனே பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கரெக்ஷன்ஸ் பண்ண முடியாது. அதில் என்ன டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கோ அது அப்படியே இண்டிவிஜுவலுக்கு வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். நீங்கள் வந்து அதே மாதிரி ஃப்ராடுலண்ட் கிளைம்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, இது எல்லாமே வந்து கோரிலேட் பண்ணது தான். டிடிஎஸ் இண்டிவிஜுவல் ரிட்டர்னில் பார்க்குறதோட டிடிஎஸ் ரிட்டர்ன்லேருந்து எல்லாமே எடுத்துடுறாங்க. கவர்மெண்ட்டே எல்லாமே எடுத்து இண்டிவிஜுவல் ஆஃபீஸர்ஸுக்கு எல்லாருக்குமே கொடுக்குறாங்க. அதனால் ராங் கிளைம்ஸ் எதுவும் பண்ணாமல் பாருங்கள். அதே மாதிரி செலான்ஸ் கிளைம் பண்ணாது, பின்னை சரியாக பண்ணாது, எல்லாமே ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுறாங்க. நீங்கள் மறுபடியும் யூஸ் பண்ண முடியாது. அதாவது அன்கிளைம்டு எதாக இருந்தாலும் குயிக்காக அது பண்ணிவிடுங்க. உங்களுக்கு வந்து ட்ரேசஸ் பற்றி வீடியோஸு தமிழில் 16 டாப்பிக்கில் வந்து யூடியூப்லேயே இருக்குது, அஃபிஷியல் இது. டிடிஎஸ் பற்றி எதனா தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நீங்கள் அதில் பார்த்துக்கலாம். டிடிஎஸ் சேட்பாட் பை நேம், டிடிஎஸ் நண்பன் அப்படின்ற ஒரு செயலி வந்து உங்களுக்கு வந்து ஐஃபோனில் 2த்துலையும் பண்ணலாம். இதை பற்றி
எல்லாமே டிடிஎஸ் பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கலாம். அதோடைய கான்சிக்வன்சஸை நீங்கள் கேள்வி பதிலாகவே அதில் வந்து நீங்கள் கேட்டுக்கலாம். வாய்ப்புக்கு நன்றி. Thank you, sir, for explaining us about the provisions and implications of TDS. I hope you all attain more knowledge and importance of TDS. Now the floor is open for questions. If you have any queries, you can raise your hand and our officers will attend. Any questions? Any doubts? Mike? Good morning to all. We are paying tax for our salary. We are saving something from our salary only. In the FD or RD or in the bank, little amount only. I'm not talking about the lakhs and lakhs, 3,000. But even though that interest coming under our income tax, even though we are getting 6,000 or 7,000 interest per year also, they are including in the income tax. Whereas we are spending for our children's education, other than education loan. We are from our salary, we are saving and we are paying to our children's education, but it's not coming under any deduction. Is it fair? Madam, I appreciate the question you raised. But நீங்க லாஸ்டா ஒன்னு முடிச்சீங்க, is it fair அப்படின்னு. I am not the person to judge whether things are fair. You can recommend, no? இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான். Everything under in surveillance only. We are paying correctly to the government also. That has to be decided by our finance minister, not ours. Our limit is very minimized. We enforce our tax laws. We exercise our tax laws. That's all. The deciding factor is Government of India. But it won't come under any deduction. நாங்களும் உங்கள மாதிரி தான் டாக்ஸ் கட்டிட்டு இருக்கோம். I'm talking for all only. So, because we are from income tax, we are not exempt from payment of tax. Any salaried class people, we have to pay tax. Again and again we are paying. We already paid for our salary. We are putting that amount in the FD also, we are paying. Again we are paying for that interest. மேடம், உங்களுக்கு வந்து இஃப் யூ ஆர் 80 TTA TTBன்னு சொல்லிட்டு 2 செக்ஷன் இருக்கு மேடம். அந்த பேம்ப்ளெட்ல பின்னாடி பக்கத்துல 4வது லைன்ல கொடுத்துருக்காங்க. கவர்மெண்ட் ஆல்சோ கிவ் சம் டிடக்ஷன். அதுக்கு கேப் இருக்கு, 10,000, 50,000, சீனியர் சிட்டிசன், நான் சீனியர் சிட்டிசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. டிபெண்டிங் ஆன் தட் யூ கேன் கிளைம். இது ஆனா இஸ் அ பாலிசி டிசிஷன். இது 10,000 இருக்கணுமா 1 lakh இருக்கணுமா அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ பாலிசி டிசிஷன். பட் கவர்மெண்ட் டஸ் ரெகக்னைஸ் small taxpayers இருக்கு. அதனால applicable deductions are being given. If you are under the old tax regime, you can claim. New tax regimeல claim பண்ண முடியும். You can switch in case if it is beneficial to you, you can switch. Thank you. Probably if you consult a professional, they will also give ideas for tax planning in a legitimate way, by which you can save little bit of taxes. Educational loan only they will deduct. From our saving we are paying now, we can't deduct now. Educational deduction. We are paying from our salary now, we can't get now. All your expenses paid out of your salary only. We are not getting anything from outside. Savings you are putting tax, but see, the salary is paid to you to meet out your expenses in a legitimate way. That is all. So we get income, we expend it. நான் என் சம்பளத்துல இருந்து தானே exemption கொடுக்க கூடாதுன்னா that is not allowed by the law, because whatever is your income up to this extent, the government is giving non-taxable limit for filing of return. இப்ப நிறையவே அந்த அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க. I mean non-taxable limit. So அதுக்கு மேல வரவங்களுக்கு தான் 10%, 20%, 30% அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. They don't say you have to pay 100% of your salary as tax. So the government is giving us some relief. Government is giving us some relief and we have to pay some tax to some extent.
இப்போ இப்ப கரண்ட் பட்ஜெட் ப்ரொபோசல்ல மேடம் அப் டு 12 lakhs ஆஃப் இன்கம் வரைக்கும் டாக்ஸ் கிடையாது. 12.5 ரஃப் அது இன்னும் பாஸ் ஆகல, பட் பாஸ் ஆயிடும். பில் பாஸ் ஆன உடனே நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து அப் டு 12 lakhs வரைக்கும் கிடையாது. Thank you. Thank you to everyone to arrange such a nice awareness program. So I need one clarification. As a faculty, when we are publishing our paper, research paper in the reputed journal, for that also they are asking 18% GST. So we are paying 18% GST for the article processing charge. So that is possible we can claim. correct. I think you are talking about GST, which is charged on the fee which you are paying to the Yes. publisher. That we can claim later. இது வந்து we are dealing with the question of direct taxes, madam. அது வந்து subject of indirect taxes. From income tax, you cannot claim back the refund. These are separate subjects on its own. அதுக்கு separate law இருக்கு, separate department இருக்கு. Income tax department does not deal with GST. If you are dealing in a business னாக்க எக்ஸ்பெண்டிச்சரா கிளைம் பண்ணலாம். if you are a salaried employee னாக்க GST பே பண்றது எல்லா பொருளையும் பே பண்றோம். சோப்பு வாங்குறதுல இருந்து இது வாங்குறதுல இருந்து எல்லா பொருளையும் GST இருக்கு. சிலது நேரா தெரியுது, சிலது நேரா தெரியறது இல்ல. So that cannot be claimed as a deduction for a salaried class. Sir, is there any exemption for children education allowance, either in old regime or new regime? Children education allowance அது restricted amount தானே உங்களுக்கு. Whereas educational loan paid interest that you can claim under 80EE. But நார்மலா அலவன்ஸ்ன்றது வந்து இப்ப நமக்கு per child எவ்வளோ? Per child it is some rupees you can claim. அவ்வளவுதான். Actually, when I go to the website, under old regime, they have mentioned 100 rupees per month per child. No, that is an old version, sir. That has been updated for sure. Okay, ma'am. Under old regime, what is the current rate? Other than there is not much for the fees you pay, you're asking for a normal school education. அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒன்றும் பெரிய exemptions கிடையாது. But if you take an educational loan for higher studies, அப்ப அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு deductions இருக்கு. 80EE. Interest paid, you can claim. If you are paying, if the student is paying, then he can claim. If he's having income, taxable income, then he can claim. Nothing can be done in new regime. In the new regime, you cannot claim any deduction. In the new regime, see, if you have some loan liabilities, and if you wanted to enjoy the benefit, you should opt for old regime. Okay. ஏன்னா நியூ ரெஜிம்ல வந்து உங்களுக்கு அந்த டாக்ஸேஷன் இது அவங்க ஸ்லாப் ரிடியூஸ் பண்ணிருக்கிறதுனால அந்த ரிடக்ஷன்ஸை எதுவுமே கொடுக்கல அங்க. Okay. நீங்க டாக்ஸேஷன் ஸ்லாப் பாருங்க, ஓல்ட் ரெஜிம்க்கோ நியூ ரெஜிம்க்கோ. Then you will know which one is beneficial for you. You have to work it on your, because very few people come under this confusion stage. நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும். ரெண்டுத்துலயுமே போட்டுட்டு உங்களுக்கு எது பெனிஃபிஷியலோ அதை நீங்க ரிட்டர்ன்ல ஃபைல் பண்ணணும். You have the option to exercise. Okay, ma'am. Thank you. Thank you for the organization for this workshop. For that, this is about is housing loan. The property is the husband and wife. This is a scenario. The property is in the wife name. Okay, she pays more than 1.5 lakhs interest. The exceeding amount, it can be transferred to the husband. The husband is not in the property. His name is not in the property. This is something which comes under the purview of tax planning. Okay. So probably when you would have bought the property, if you would have consulted your professional,
you would have planned that going further, you'll be paying interest and housing loan and all those things. So advisable would be to have a joint property and a joint loan so that both are eligible for deduction. This comes under the purview of tax planning. Before you invest and before you do, advisable is you consult your professional chartered accountant to check if you can have some tax saving on it. It's a legitimate tax planning system. But like this, you cannot transfer. If the husband name is not there, then you really cannot transfer the interest, excess interest portion. Sir, you told about some app authorized softwares which can be. So is there any specific software which salaried person? Departmentally, there is an department utility. You can download that and use. There are third-party softwares, but I think we cannot recommend anything in. There is a income tax department. There is a utility which can assist you to file the returns, madam, on your own. Excel based, you will have to fill all the details. They have a very elaborate this one. It has all the pre-checks, validations, if you are able to manage, you can file it. There are third-party softwares also available, but we cannot recommend any specific third-party softwares here. சார் நான் லாஸ்ட் வீக் ரெக்டிஃபிகேஷன் நோட்டீஸ் ரிசீவ் பண்ணியிருந்தேன். அதில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டு நான் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் டேக்ஸை பே பண்ணியிருந்தேன். அது வந்து நாட் அவைலபிள் ஃபார் த அசஸ்மெண்ட் இயர்னு காட்டுது. அதுக்கு என்ன பண்ணுறது? திருப்பி சொல்லுங்க சார். இல்லை, லாஸ்ட் இயர் நான் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் டேக்ஸ் பே பண்ணேன் ஒரு குறிப்பிட்ட ஷார்ட்டேஜ் அமௌண்ட்டு. அது இப்போ எனக்கு ரெக்டிஃபிகேஷன் நோட்டீஸ் வந்திருக்கு. அது வந்து நாட் அவைலபிள், அந்த சலான் நாட் அவைலபிள் ஃபார் த அசஸ்மெண்ட் இயர்னு இருக்கு. ஓகே. இப்போ நீங்க அந்த சலான் ஏதாவது ராங் ஹெட்ல ஏதாவது பே பண்ணிருக்கீங்க, இல்ல அசஸ்மெண்ட் இயர் ஏதாவது மாத்தி போட்டிருப்பாங்க. அதுக்கு வந்து நீங்க உங்க ஆபீசருக்கு நீங்க அந்த சலான் காப்பியை வச்சு ஒரு ரெக்டிஃபிகேஷன் பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி நான் இந்த இயருக்கு தான் ஹெட்ல கட்டிட்டேன், இல்ல ராங் அசஸ்மெண்ட் இயருக்கு கட்டிட்டேன்னு நீங்க சொல்லிங்களா, அதை அவங்க ரிட்டர்னோட வச்சு வெரிஃபை பண்ணி அது கரெக்டான்னு வெரிஃபை பண்ணி ஆஃபீஸர் அந்த சலானை கிளைம் பண்ணலாம். அவங்க கிளைம் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த கிரெடிட் கொடுத்து அந்த டிமாண்டை குறைக்கலாம். நீங்க நீங்க ஆன்லைன்லயே பண்ணலாம். உங்களுடைய அசஸிங் ஆஃபீஸருக்கு நீங்க ரெக்டிஃபிகேஷன் பெட்டிஷன் ஆன்லைன்லயே பண்ணலாம். அந்த சலான் எல்லாம் என்க்ளோஸ் பண்ணி அட்டாச் பண்ணி பண்ணுங்க, அவங்க வெரிஃபை பண்ணி பண்ணுவாங்க. ஓகே. இன்னொரு கொஸ்டின். இப்போ என்ன ஆஃபீஸ்ல வந்து எனக்கு டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணாங்க. பட் ஆனால் எனக்கு அவங்க ஃபார்ம் 16 கொடுக்கும்போது அதில் காட்டல. ஆனால் நான் அந்த டைம் பிஃபோர் ஃபைலிங்க்கு அவங்ககிட்ட நான் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன். அந்த லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் அவங்க நாங்கள் பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இருந்தாலும் நான் அந்த அமௌண்ட் போட்டு அந்த பேன் நம்பர் போட்டு நான் ஃபைல் பண்ணிட்டேன். இப்போ அதுவும் வந்திருக்கு. அந்த அமௌண்ட் ஃபார்ம் 16 நான் காட்டலன்னு சொல்லிட்டேன். அவங்ககிட்ட நம்ம சொன்னால் அவங்க ஏதோ பண்ணிகிட்டே இருக்கேன்றாங்க. இப்போ எனக்கு லாஸ்ட் மினிட் டைம் இன்னும் 20 days தான் இருக்குது. அதுக்கு நான் இப்போ என்ன பண்ணணும்? சார், உங்களுக்கு வந்து இப்போ 31 March ஈவினிங் 5:30 வரைக்கும் டைம் இருக்கு சார். டிடெக்டர்ஸ் ரோல்ல எம்ப்ளாயர் லாஸ்ட் இயர் சேம் இந்த ரெக்டிஃபிகேஷன் நோட்டீஸ்ல தான் அதுவும் வந்திருக்கு. எப்பங்க? இது லாஸ்ட் அசஸ்மெண்ட் இயர்க்கானது. சரிங்க. அந்த சேம் ரெக்டிஃபிகேஷன் நோட்டீஸ்ல தான் அது வந்திருக்கு. இது இப்போ இது இந்த ரிசீவ் பண்ண 30 daysல இது நம்ம இல்ல, இமிடியேட்டா நீங்க வந்து அந்த அசிங் ஆஃபீஸர் உங்க அசிங் ஆஃபீஸரோ அவர்கிட்ட போயிட்டு நீங்க அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருங்க. ஆன்லைன்லயும் ஃபைல் பண்ணிடுங்க, நேராவும் போயிட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருங்க ஆஸ்க்ல. சரி. டிடிஎஸ் கிரெடிட் தான், அதுதான் டிடக்டர் வந்து அவங்க வந்து பண்ணிருக்கணும். அவர் ஒண்ணு சொன்னாரு. அவர் டிடிஎஸ் ஆபீசர் சொல்லும் போது டிடிஓ டாக்ஸ் டிடக்ட் பண்ணும் போது அந்த ரிட்டர்ன் வந்து ஒழுங்கா இன் டைம் ஃபைல் பண்ணுங்க. டாக்ஸ் டிடக்ட் பண்ண உடனே அந்த வித்தின் தட் பீரியட் 7 days ஆஃப் நெக்ஸ்ட் மந்த் என்னமோ இல்லையா, ஸோ அதுக்குள்ள நீங்க வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அக்கௌண்ட்டுக்கு டிடிஓ கட்டணும். அதை கட்டிட்டு இல்லாம அந்த ஃபார்ம் 24 அந்த குவார்டர்லி ரிட்டர்ன் அவங்க எல்லாம் கரெக்ட் டைமுக்கு ஃபைல் பண்ணணும். அது அவங்க பண்ணாதான் உங்களுக்கு அந்த கிரெடிட் வரும். இப்ப புரியுது. இப்ப அவர் சார் சொன்ன மாதிரி அவர் டிடெக்டர் என்ன சொல்றாரு, நாங்க அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டோம், அவர் அந்த மாதிரி மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு, நாங்க சொல்லியிருக்கோம் அவர் மட்டும் போஸ்ட்பான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு. இப்போ நான் என்ன பண்றது? நான் ரொம்ப அகேன்ஸ்டா உங்களுக்கு போக முடியுமா? இல்ல, நீங்க எங்களுக்கு அகைன்ஸ்டா என்ன பண்ண முடியும்? எனக்கு டிடிஎஸ் வரல. ஆனா உங்க டிடெக்டர் வந்து பெனால்டி கட்டுவாரு, ப்ராசிக்யூஷன் அண்டர்கோ பண்ணுவாரு. தெரியுது. அத நான் யார்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணுமா? நீங்க உங்க அசஸிங் ஆபீசருக்கு நீங்க அதை சொல்லலாம். அப்புறம் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த டிடெக்டருக்கு லெட்டர் வச்சு கிளாரிஃபிகேஷன் கேட்டு பண்ணுவாங்க. பட் அவர் ரிட்டர்னே ஃபைல் பண்ணாம இருந்தா அவர் என்ன கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுப்பாரு? புரியுது. பட் என்னுடைய சேலரி இதுல ஸ்டேட்மெண்ட்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுங்க, நான் பே பண்ண இன்கம் டாக்ஸ் ரிக்வெஸ்ட்.
எல்லா சேலரிடி எம்ப்ளாயும் நீங்கள் வந்து 31st மார்ச்சுக்குள்ள எல்லா டியூஸையும் கட்டிடுங்க. எல்லாத்தையும் ரெமிட் பண்ண டிடக்ட் பண்ண சொல்லிடுங்க. உங்களுக்கு வந்து 192 3B கிளியரா இருக்கு. இந்த ஃபினான்ஷியல் இயர் எண்டிங்ன்ற வார்த்தை அது வந்து இருக்கு நமக்கு. அது ஒரு ஜட்மெண்டால கொடுத்த அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணது அது. அதுல வந்து நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, நீங்க பிப்ரவரி மாசத்தோட முடிஞ்சிடுச்சுலாம் நினைக்காதீங்க. எந்த விதமான கிளைம் நீங்க எந்த இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்றீங்களோ இல்ல வேற ஏதாவது டிடக்ஷன் வந்து இப்ப நியூ ரெஜிம்ல அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. லாஸ்ட் இயர் கதை இது இல்லைங்களா? நீங்க சலானை எடுத்துக்கோங்க. சலானை எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் மேடம் சொன்ன மாதிரி அசஸ்மெண்ட் இயரை கரெக்டா மென்ஷன் பண்ணிருக்கீங்களான்னு பாருங்க. அந்த 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 இதை வந்து ஹெட் வந்து கரெக்டா இருக்கான்னு பாருங்க. பார்த்துட்டு அசிங் ஆஃபீஸரை நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு டெஃபினட்டா ரெசல்யூஷன் கிடைக்கும். சரிங்க, தேங்க்யூ சார். நீங்க வந்து செலான் பேமெண்ட் டேன்ல பண்ணீங்களா பேன்ல பண்ணீங்களா? பேன்ல பண்ணிருக்கீங்க. உங்க 26 ஏஎஸ்ல தானே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. நீங்க பே பண்ண செலான் எதுல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது? பார்க்கலைங்க. அது செக் பண்ணுங்க. டேன்ல போட்டீங்கன்னா டேன் இதுல வராது, 16ல வராது. நீங்க வந்து செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் டேக்ஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்னா இண்டிவிஜுவலா பண்ணிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். அதான் சொன்னேன் வந்து இண்டிவிஜுவலா பே பண்ணாதீங்க, டிரெக்டார்ட்ட சொல்லி நீங்க அவங்களே பே பண்ண சொல்லுங்கன்னு சொல்றது. இண்டிவிஜுவலா பண்ணீங்கன்னா நீங்க என்ன ஷார்ட் பேமெண்ட் பண்ணிருக்கீங்களோ அதை வந்து நீங்க அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்டோட தான் அது ப்ராசஸ் ஆகும். நீங்க அது செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் செலானா நீங்க வந்து ரிட்டர்ன்ல காமிக்கணும். நீங்க டிடிஎஸ்ஸா போட்டு நீங்க செலான் நீங்க தனி அது வந்து டிடிஎஸ் உள்ளார வராது, டிடிஎஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ல வராது. நீங்க அதை செக் பண்ணுங்க. முதல்ல வந்து பேன்ல பண்ணிருக்கீங்களா டேன்ல பண்ணிருக்கீங்களான்னு செக் பண்ணுங்க. சரிங்க சார். இப்போ ஏதோ தவறாயிருந்தாலும் இப்போ அசஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸ்கிட்ட போய் உங்க செலான் வந்து எங்கேயுமே போகாது. எப்படியா இருந்தாலும் அது கிளைம் பண்ணிக்கலாம், ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். முதல்ல என்ன டேட்டான்னு பாருங்க கரெக்டா. நீங்க ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா எடுத்துட்டு வாங்க, நாங்கள் கிளாரிஃபை பண்றோம். நல்லது. ஏன்னா உங்களுக்கு புரியலன்னா நிறைய எடுத்து வந்தீங்கன்னா நாங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுவோம். தேங்க்யூ. ஓகே. சார் குட் மார்னிங் சார். சார் இப்போ நான் டிடெக்டர் ரோலாக வந்து ஒரு கொஸ்டின் ஒன்று. இப்போ லாஸ்ட் இயர் வந்து ஒரு 3 எம்ப்ளாயிஸ் வந்து ஆதார் பேன் லிங்க் பண்ணல சார். ஆக்சுவலாக வந்து பென்ஷனர்ஸ் சார், தேர் பென்ஷனர்ஸ் தேர் நாட் லிங்க் தேர் ஆதார் வித் பேன். ஸோ வந்து அவங்க வந்து இன்ஆப்ரேட்டிவ் பேன் சொல்லிட்டு டிக்ளேர் ஆகிருக்கு. இப்போ டிடெக்டருக்கு வந்து வி ஹவ் ரிசீவ்ட் நோட்டீஸ் லைக் ஷார்ட் டிடெக்ஷன் வந்து நாங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு 20% பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. பட் த இண்டிவிஜுவல் ஹஸ் லிங்க் த ஆதார் வித் பேன் ஆஃப்டர் May 31st. ஜூன் தே ஹவ் லிங்க். இப்போ டிடெக்டர் வந்து என்ன சார் பண்ணணும்? டேக்ஸ் பிடிச்சி தான் ஆகணும். மந்த்லி ஏன்னா மேக்குள்ள நீங்க வந்து லிங்க் பண்ணியிருந்தா தான் அது வந்து மறுபடியும் நீங்க ரிவைஸ்டு ஸ்டேட்மெண்ட் போடும்போது அது எடுத்துக்கும். இல்லைன்னா ஆஃப்டர் 31st அதெல்லாம் அது அந்த ஃபினான்ஷியல் இயருக்கான டிடெக்ட் பண்ணி நம்ம பே பண்ணிடணும் சார். ஆஸ் டிடெக்டர் வந்து நம்ம அவங்களுடைய பென்ஷன் ரெக்கவரி தான் பண்ணி நீங்க வந்து லேட்டா இது மாதிரி வெரிஃபை பண்ணாம நீங்க பேனை வெரிஃபை பண்ணாம நீங்க ஃபைல் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ நீங்க டிடெக்ட் பண்ணா உங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு டிடிஎஸ் சர்டிஃபிகேட்டும் கொடுத்தாலுமே அது ஒன்றும் பிரயோஜனம் கிடையாது. ஏர் டேக்ஸ் பிடிப்பீங்க, அவங்க எப்படி ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ணுவாங்க? அதனால ஃபைல் பண்ணும்போதே நீங்க வந்து வெரிஃபை பண்ணிட்டு பேன் வேலிட் பேனான்னு பார்த்துட்டு நீங்க ஃபைல் பண்ணாதான் அவங்களுக்கு ப்ராப்பரா போகும். அதுதான் உங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அதுதான் சார். அதே மாதிரி ப்ரீவியஸ் ஒரு 2010-11 பீரியட்ல லேட் ஃபீன்னு சொல்லிட்டு டாக்ஸ் டிடெக்ட் பண்ணிருக்காங்க ஆக்சுவலாக டிடெக்டர். பட் ஆனால் பே பண்ணது வந்து லேட்டாக பே பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு லேட் ஃபீன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு அவுட்ஸ்டாண்டிங் டிமாண்ட் இருக்கு. அது எதாவது ரெக்டிஃபை பண்ண முடியுமா? கிளியர் பண்ண முடியாது. அது வந்து நீங்க அதான் உங்களுடைய டிஃபால்ட். அது டேக்ஸ் பே பண்ணிட்டு அதான் பனிஷபிள் அஃபென்ஸ்னு சொல்லியிருக்கோம். டேக்ஸை பிடிச்சிட்டு வச்சிருக்கிறதே நீங்க ஓப்பன் ஃபாரம்ல சொல்றது அஃபென்ஸ். அது சார் அப்புறம் இன்னொரு டவுட் சார். ஒரு ஆக்சுவலாக ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து 5 years சஸ்பென்ஷன்ல இருக்காங்க சார். நவ் இயர்ஸ் டிசீஸ்ட் எக்ஸ்பயர் ஆயிட்டாரு. இப்போ அவருடைய சேலரி அரியர்ஸ் வந்து அவங்க ஒய்ஃப்க்கு பே பண்றாங்க சார். ஸோ ஷீஸ் அ ஃபேமிலி பென்ஷனர். அப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து இப்போ நம்ம வந்து டிடெக்ட் பண்ணணுமா சார் டேக்ஸ்? ஃபேமிலி பென்ஷன் வந்து ஆக்சுவலாக நாட் டிடிஓட டியூட்டி கிடையாது. நீங்க டிடிஓ ஆங்கிள் வந்து நீங்க என்ன டிடிஎஸ் பிடிக்கணுமோ பிடிச்சே ஆகணும். அவங்க இண்டிவிஜுவலாக ஃபைல் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு என்ன எலிஜிபிலிட்டி இருக்கோ, அவங்க பென்ஷனரா இல்லை வந்து அது பென்ஷனாக வருதா என்ன இன்கமாக இருக்கிறது, அவங்க இண்டிவிஜுவலாக ஃபைல் பண்ணும்போது அவங்க இண்டிவிஜுவல் ரிட்டர்னில் கிளைம் பண்ணிக்குவாங்க. தேங்க்யூ. That was an insightful session. Hope everyone attained clarity about filing income tax return and TDS related issues. Thank you all the participants and speakers. Every great end
event needs a perfect closing. To extend our gratitude, I invite Sri Suresh Babu Kondru, ACIT, to deliver the vote of thanks. Thank you very much, Madam, Uma Madam. So, now we came to the end of the session. I hope that this awareness program was enlightened all the participants in the gathering here. And the main, what we are focusing on, to avoid the fraudulent refunds and to ensure the correct filing of the returns. So this is time to thank each and everyone. First of all, it's my pleasure to be here among you all in the prestigious auditorium of the JIPMER. And especially I thank our director, JIPMER, Veer Singh Negi, and Deputy Director, Sri S. Rangabashyam, and Dr. Ramesh Babu, ophthalmologist, officer in charge, JIPMER, for providing us this opportunity to be here and to facilitate this program. Next, I would like to thank the Chartered Accountants Association, especially Puducherry branch and their team, in preparation of this pamphlet, and extended their cooperation till the end of the program. And I thank once again to the defense Puducherry. And I thank the doctors and the staff nurse and the JIPMER employees and officers for attending the program. I also thank each and every DDO and employees of other organizations who have attended this program. I thank media, print media, and press for attending this program. Moreover, my departmental colleagues and officers. Finally, I tell thanks to each and everyone for sparing your valuable time for a 1 hour almost. So, I thank each and everyone. Thank you. Thank you, sir, for your kind words. To conclude this event, let us all rise for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मन जय भारत भाग्य विधाता जय हे जय 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 जय. With this, we conclude our session. Thank you all participants.